for sure magiging demonstration natin. Okay, so Module 3, that's going to be Modeling Part 1, no? Or Modeling 1, Poly Modeling 1. So itong poly modeling discussions natin is going to be divided into 3. Today is part 1, next week is part 2, and then next week is part 3. Pero yung final part naman na yon, I promise you guys, no need to meet na tayo doon. Asynchronous na lang kayo doon. Hayaan ko lang kayo i-browse yung PowerPoint ko. Wala siyang kasamang class recording because I never taught it kasi sobrang dali lang talaga yon. So, after yung TLDR, part 3, kung kailan man yung meeting na yon na dapat part 3 di-discuss ko, that's going to be an asynchronous, no? So, start na tayo, no? Polymodeling part 1. So, topic shortcuts natin, as usual, ito na yon, no? Meron tayong cheat sheet of the week, same goes for 3ds Max na yan, ano? But for the majority, andito tayo sa Blender, ang napakaraming shortcuts, no? So, for Blender, guys, I would highly suggest, no? Kung wala kayong numpad, you might want to try and invest at least a cheap na keyboard na may numpad kasi mahihirapan kayo. Mababawasan kayo ng maraming time sa paggamit ng Blender kung wala kayong numpad, no? Kasi ang dami dito na tawag dito na hotkeys that involves using your numpad, no? Specifically itong 137, numpad 137. Ano yan? Sa numpad kailangan yan. And then of course, sa rendering natin, sa future activities natin, babalikan pa rin natin yan. So guys, kahit hindi mamahalin na keyboard, mag-invest kayo, no? A keyboard with a numpad or at least separate na numpad lang, separate na numpad, invest kayo, no? Okay. Okay. Ayun muna dito. Exit out guys, exit out ko na tong Zoom meeting chat ko kasi laking ino-occupy na space. Kapag kung may chat kayo guys regarding dito sa discussion natin dito na lang sa Discord, no? Okay. Paano mag-combine ng assets from different files po in Blender? Later na lang tayo diyan, Sino ba to? What is thy name? Wait, ibang class ko yata to. Wait. Dali lang guys. Ibang class ko yata to. Sikat. Okay. Sandali lang guys, Sige, mamaya na lang. Class ako eh. Sige. Okay, so again, back to here. Nawala na ako sa topic. So, cheat sheet natin and then terms to remember natin, no? So, we have poly modeling, sculpting, we have mesh, we have assets, we have low poly models, geometry, extrusion, and edge loops. Now, marami pa tayong madidiscuss dyan na hindi ko nilagay dito. So, do remember them, no? Kasi pretty important na same wavelength tayo ng sa discussion natin dito, no? So, introduction to poly modeling. Now, poly modeling is what all 3D artists should learn first if they want a career in 3D design in the world's leading industries. By poly modeling, you can create almost anything you can think of course, with the right resources and references. It is also the most used modeling process / technique in any 3D industry due to its freedom to create almost any object. So basically, ang poly modeling natin, it is the whole process of creating a 3D model or 3D object or tinatawag nga natin na asset or 3D assets. So, to take note of that term, no? Ano nga ba yung difference lang natin ng poly modeling sa sculpting? Kasi sculpting, we're pretty familiar with that term naman na siguro, no? Siguro at one point in time, take kayo ng subject regarding sculpting, no? Pinag-sculpt kayo. At least back in my day, pinag-sculpt kami dati sa isang subject namin. Sa F-draw namin ata yun. F-draw namin yun. Hindi namin siya matandaan. But yeah, sculpting. Ano ba ang difference between the two? Now, marami tayong difference, no? Sculpting natin, sculpting in a 3D software, that's pretty standard stuff. Wala naman masyadong there's no unique difference aside from 3D sculpting being digital format compared to analog sculpting where gagamit kayo ng clay or everything. They're relatively the same, no? Iba lang yung medium. Isa analog, isa digital. Now, si poly modeling, now good for creating assets in any computer kasi may control kayo kung gaano kalaki yung data na pwede nyong ibigay sa isang model. Kasi kapag sculpting kayo yan, a single instance of an object to be used as a sculpting object
napakalaki yan. But it will definitely take a toll sa computer nyo. Lalaki ng lalaki yung file nyo kapag dagdag kayo ng dagdag ng form sa object na yon. So, compare natin sa polymodeling, you have the control to add as much data as you want to a certain object so you can actually build a model or an asset. Next natin, can create any object with no consequence, no? Yun nga sinasabi ko, itong consequence na to, babalikan natin yan mamaya. Ano ibig sabihin ko ng consequence na to? Parang I'm trying to make it sound very harsh, no? Parang laki ng magiging consequence. Because it is, no? Because it is. There are some consequences kapag hindi nyo binigyan ng control ang sarili nyo sa pagdagdag ng additional data, which later pag-uusapan natin kung ano ba yung data na yon, no? So, do take that into account. Yun ang pwede natin magawa sa polymodeling. We have the freedom to control our data, no? Ito na yun. You have full control over your topology and geometry as you model and edit your mesh. That's the data that's the data that I'm talking about, no? We'll get to that when we get there, no? So, di-discuss ko rin yan. Next, can easily change in between low poly and high poly, another technical terms that i-discuss ko ngayon. Easily optimize your assets. Most softwares as the function to retopologize, excels in creating game-ready assets, no? So basically, kung ano gawin mo sa polymodeling, pwede nyo siyang makontrol in order to be a game-ready asset, no? So pwede siyang mabigay na kagad sa games without any sort of drawbacks, no? And then of course, excels in character modeling, especially when you plan to rig and animate the model, no? Hindi lang si sculpting ang recommended. Mas recommended talaga si polymodeling compared to sculpting when it comes to creating characters because, like I said, you have the control to the amount of data that you can give to that model before you can actually present it to a client or to present it to a game engine. No? Sobrang technical stuff, no? So, sobrang technical stuff na kailangan tandaan for polymodeling. Now, despite the differences of both modeling techniques, from time to time, they do work together very well, especially when we're dealing with UVs or yung tinatawag natin na textures. No? Hindi ko muna i-cover natin yan because that's a whole discussion on its own. Diretso na kagad tayo kay polymodeling. So for part 1, ito na yung pinaka-important talaga, guys. This will be the whole basis of your stay here sa sa 3D mod subject natin because dito nakarely lahat ng mga magiging future outputs nyo. It's all have to be original, no? So kayo lahat dapat gagawa from scratch. Okay? We'll be discussing the core of polymodeling and better understand how we create models and how much geometry do we need in creating objects. For this module, we'll be tackling on low to mid poly models by learning how we add geometry and edit them to align it with our reference image. Bakit may geometry dito? May math ba? Well, in a sense, technically, yes, it's a bit of math just without the numbers, no? But ito na yon. So low to mid poly tayo. Low to mid poly models, that's a classification of a 3D model. That's what we're going to discuss now. Ano ba ang low poly model? Now, as the name suggests, low poly models are models created with the lowest amount of polys or geometry it can possibly have. Now, ano ba ang polys, no? Before we move on to that, describe ko muna sa inyo ano ba ang geometry sa 3D softwares. Ang geometry natin is basically this, no? An object geometry basically composes of every single data ng isang object. Yung data na yon, ito siya. So first, we have our vertex. Ito, yung mga points natin sa isang object. So that's a vertex, 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 and then vertex. So that is part of object geometry. Ang next part natin is si edge. No? Si edge are basically 2 points or 2 vertex connected together or tinatawag natin sa actual math, a line. No? So that is an edge. 2 vertices connected together. Now, last natin is si face. Now, si face are multiple lines connected to each other. So in this case, we have 1, 2, 3, and then 4 lines making a square or a polyface. Or a face lang ang tawag natin dyan. Or a poly or a polygon. Now, that's basically the geometry of a 3D model. Kapag pinag-combine natin sila lahat, ang tawag na natin sila doon ay our mesh. A mesh na ang tawag sa atin doon.
if we combine multiple faces together, no, that's what we call a mesh. Or in this case, ang tawag na natin sa object na to, this is a cube, no? It's what it's called dito sa software natin. So a cube basically has 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 polyfaces to create a cube. No? So pinag-combine siya, magiging cube na siya. Yun na ang mesh. No? And that's what geometry is sa 3D software natin. So again, ang geometry natin are vertex, edges, and edges, edges, and then faces. Okay? So mabalikan ulit natin yan. In-explain ko lang muna kung ano yon, no? So same lang rin naman sa 3ds Max natin yan, no? So mana-notice na natin yan dito. So I just created a cube and then I just press F4 para makita nyo. So ayun, dun siya, vertex, 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 edge, and then yung face nga natin. Clear tayo dun, guys? You understand what the geometry is, what object geometry is? Clear tayo dun, guys? Clear tayo? Clear, okay. Alright. So next natin, balik tayo dito kay low poly, no? So balik nga tayo kay low poly. As stated here, it has the lowest amount of polys or geometry it can possibly have. Now, itong ano natin, yung amount of polys na yan, that differs from model to model because each model has different amounts of detail, as you can see here, no? So notice nyo, for something like this, no? So notice nyo, what we have here are low poly trees, no? Alam nyo kung ano itsura ng trees? So if we try to replicate that dito sa ano natin, 3D software, maka-classify natin to na low poly trees because it has the lowest amount of polys or lowest amount of detail that it can possibly have. So that's why nagiging itsurang ganyan siya, no? Ginawa talaga siyang low poly to make it look like the low poly aesthetic kasi ang low poly may sariling aesthetic na yan. It's like a thing of its own na aside from being a classification of a 3D model. It's its own aesthetic na rin talaga. Yun yung tinatawag na natin na low poly aesthetic. So that's basically it, no? Lowest amount of polys. So alam naman natin kapag ang mga faces pinag-combine natin, nagiging mesh sila. Kapag yung mesh na yon, kung mababa lang naman ang count ng polys niya, it's treated as a low poly, no? So, aside from low poly aesthetic, tinatawag na rin natin siya ngayon na PS1 graphics, no? So, example of that is this one, no? So, yan. Yan ang example ng mga low poly models or yung tinatawag natin na PS1 graphics para mas madali nyo maintindihan, no? Now, ang low poly models, magaganda yan. It's good assets or good models for mobile games, no? Yung sa mga devices na medyo below average lang yung mga specs niya. For example nga, yung mga phones natin, no? Yung mga perfect example nito, Clash of Clans, no? Clash of Clans, lahat yun puro low poly models nyo, no? So you can actually recognize this thing sa mga sa types of games na ganon, no? Kasi puro low poly sila. Okay? Now, bakit sa mga mobile games kailangan low poly? Because dahil low amount yung geometry niya, low amount yung polys ng isang low poly model, ibig sabihin, less data to process siya dun sa mismong device, no? So, alam naman natin kapag less data yung isang laman ng isang object, less time less time siya napaprocess sa isang device, mabilis niyang maluload yung data na yon or yung object na yon. So that's the benefit of low poly models. Mabilis silang mag-run sa isang engine or sa isang device. Now, rarely seen siya sa today's industry other than the game industry since it's seen as more of a genre or yung aesthetic nga natin, no, for the gaming community. Yun nga, mostly nakikita na lang talaga siya sa mobile games, no? Or in some instances, may mga ibang artists din talaga sa mundo na talagang nagsispecialize sa low poly model, no? So that is basically low poly models. Now, next natin, si mid-poly models, no? Mid-poly models is the neutral count for polys. Now, ito mas mahirap malaman, no? Mas mahirap malaman mahirap pala ma-estimate or ma-notice na low poly model ba yung ginagamit dito o hindi. Because nasa rough line siya ng low poly and high poly. It's really right down the middle, no?
mahirap ma-classify ang isang object talaga as a mid-poly model because it depends yan sa magiging detail ng isang object, no? Now, itong mid-poly models naman natin dito, it's actually the most common one that we are actually seeing today, no? Especially sa mga video games tsaka sa mga animated na movies or shows. Because yun nga, it gives the it gives a decent amount of detail and also it can also run at a decent pace, no? Hindi siya ganong kabagal, hindi rin siya gaano kabilis, no? Nandun lang talaga siya sa gitna. That's why it's called a mid-poly model talaga. It's neutral talaga in all parameters sa 3D, no? And that's what makes it good, no? But yun nga, mahirap ma-achieve ang isang mid-poly model because this will be different from model to model, no? And from reference to reference. Depende yan talaga kung ano yung ginagawa nyo. So, yun ang pinakamahirap na ma-achieve talaga. And it takes a lot of practice talaga before you can actually start knowing things na, okay, yung nagawa ko na model, mid-poly pala to. No, hindi to low poly because, yun nga, tama lang yung detail, it still has a staggering amount of polys, but then again, mabilis pa rin naman siya mag-render, no? So, malalaman na natin yon as time goes on. Suitable din siya for some mobile applications. A perfect example of that siguro yung mga, at pagkakatanda ko, may mga naglalaro dito, Genshin Impact. No? Genshin Impact is mainly mid-poly models yung ginagamit nila doon. Kaya minsan mabilis siya mag-run sa mga phones natin, kaya maganda siya gamitin sa phones. That's why it was originally released sa phones natin, di ba? So, that's the benefits of mid-poly models and the difference of it compared natin sa low-poly models. Okay? So, are we clear on that, guys? Clear na tayo doon? Clear na tayo sa history ng poly modeling and kung ano yung mga first few classifications natin ng mga poly models. Are we clear? Clear na tayo? Then, nit and gritty na tayo dito after. Are we clear, guys? Clear tayo? I think so. Yes, please. I know masyado pang technical, no? I think mas mabuti na nga dito is yung sa demonstration na talaga, no? So you're gonna start to understand it as time goes on. Trust me guys, madali at first talaga medyo hard to comprehend pa to without actually getting it mismo sa actual na modeling process natin. But once you start modeling, malalaman niyo na, okay, low poly mo pala to, okay, mid poly pala to, and then yun, may high poly pala tayo, no? So, yun. Ano na tayo? Modeling setup. Now, itong modeling setup natin, guys, this is just a standard practice for any 3D artist, really. Now, itong usual na setup ko, no? You don't need to follow this. If you have a certain project setup, definitely, guys, pag magmo-model kayo or gagawa kayo ng isang scene using a 3D software, please, guys, gumawa kayo ng project folder, no? Lahat ng gamitin nyo na reference images, ilagay nyo sa images. Lahat ng mga ginawa nyo na files, ilagay nyo sa assets, no? So always be organized. Trust me guys, ito ang pinaka maarte talaga si 3D software natin. Hindi siya it's not good kapag hindi ka organized sa files mo, no? Kasi sobrang maarte siya sa paghahanap ng files kapag sinat mo talaga na doon yung directory niya, tapos biglang kapag at one instance nag-move kayo ng certain things sa ibang object, tapos niload nyo yung file nyo, notice nyo, oy, ba't nawawala yung mga files ko? Yung pala, nilipat-lipat nyo, no? So, be organized, no? Stick to a certain template when you're gonna be making project folders, no? As I said, ito na yung ko. If you want to follow along with this one, sure, go ahead. Ito na yung pinaka-optimal na ginagamit ko. Assets, dito nyo ilalagay lahat ng files nyo. Lahat ng files nyo kapag blend file or 3ds Max file, dyan nyo siya ilalagay, no? Next, itong si images natin. Si images natin, you can use this one for textures and then yung sa mga reference images nyo. Separate nyo sila ng isang folder, no? Separate nyo sila ng folders. Next natin, itong render data. Render data, lahat na magiging render nyo, hindi nyo pa magigets kung ano ba yung render. But once we get there, malalaman nyo siya. No? Render data, once you render things, dito nyo siya ilalagay. No? Next, scene assembly. Itong scene assembly nyo, dito nyo ilalagay yung main file nyo. Yung pinaka main file nyo. So, nag-iisang file lang dapat yun dito sa scene assembly ko.
no? Next, itong scenes, no? Now, sa assets, yun yung mga 3D model ko. Itong scenes natin dito, ito na yung mga compilation ng mga multiple scenes kung meron man kayo. No? Kung multiple scenes ang gamit nyo, i-compile nyo doon lahat ng mga assets nyo and then i-save nyo as a file, doon nyo siya ilalagay sa scenes. And then lastly, itong scripts. Now this one is more technical, hindi nyo na kailangan malaman yan. Masyadong ano to, sa ano ko pa to sa Maya file ko pa to. So, kayo bahala kung anong gusto nyo. Pwedeng tanggalin na tong scripts kung ayaw nyo. No? So that's literally about it. Now, sa 3ds Max, maganda dito kay 3ds Max, meron tayong project manager, no? Well, at least a sort of project manager, no? So, ang ginagawa nito, so teka, gagawa lang ng bagong folder and I'll show you what I mean, no? So, I'll just name it activity 3, no? Dito sa 3ds Max, pupunta ako dito sa file and then I'm gonna go here dito sa, saan ba yun? Project, dito sa project and then create tayo ng empty. Now, itong create empty na to, this basically, hinahanap na niya kung saang directory niya dapat isa-save lahat ng isa-save natin ng files dito sa 3ds Max, no? So, I just created this activity 3 and then sinelect ko lang siya and then select folder ko siya. Now, notice nyo, dito sa taas na ngayon, napunta na tayo sa activity 3, no? Nandun, kapag dito siya nakaselect, ibig sabihin, each time that I save, so Control S ako, andun siya mapupunta sa activity 3. So that will go a long way din sa kung ano man yung pwedeng i-save nyo sa 3ds Max. For example, textures, no? Kapag nag-save kayo, always siya mapupunta dito sa sinelect nyo na project folder, which is in my case, itong activity 3 na folder ko. So alam ko na pag nag-save ako, doon lang siya mapupunta. Hindi siya kung saan-saan. Hindi ko kailangan hanapin dahil alam ko na nandito na siya sa activity 3 folder ko. So that's one way to get organized. Once you've created your project folder, which in my case yun nga, no, yung si activity 3, ayan, ito na siya, no? So gagawin ko na lang, i-add ko na lang yung mga folder ko na mga gusto kong gamitin, yung sina assets, sina pangalan dito, si images, etc., etc. No? So that's one way to get organized sa 3ds Max. Now, si Blender, sadly, wala tayong ganun, no? So, we're kind of forced to always drag and drop things, no? So, gagawa kayo ng folder and then drag and drop nila kayo, guys, no? So, wala tayong ganun ka-unique na feature sa Blender, no? Which I really hope sana meron sa future, but currently, wala pa. So, you're kind of forced to be organized talaga, okay? Clear tayo doon? Are we clear? Clear tayo? Clear tayo? Ang TLDR natin dito, guys, be organized sa project folders nyo. Okay? So, ito last na natin to, mamaya na natin yan. No? Kasi part yan ng demo natin. Dito na tayo. Diretso na tayo sa pag-add natin ng geometry. No? And then yung poly editing and then poly modeling. So, I'm gonna be starting off mula sa 3ds Max. Ang i-discuss lang naman natin dito, how many nga ba yun? Okay, that's 1, 2, 3, 4. Okay, 4 lang naman pala. So, ano na tayo dyan? Balik na tayo dito. So, unahin ko muna sa 3ds Max, then Blender, then 3ds Max, etc., etc. But we can just easily run this. Mabilis lang naman to, no? So, let's get on with this. Now, before I move on here, para, again, same wavelength tayo. Natatandaan pa ba? What composes of an object geometry? What composes a mesh? No? So, we have 3 parts, right? Meron tayong 3 parts. Meron tayong 3 parts sa object geometry ng isang mesh. Ano yung tawag natin dun sa tatlo? No? So, we have and then So, ano yung tatlong parts natin yun, guys? I'm not gonna move on until may makasagot sa akin nun. So, kung nakikinig kayo, masasagot nyo to. So, what are the 3 parts of an object geometry? So, dito na siya, oh. Kitang-kita na siya. Do you think, guys, kung nakikinig, what composes an object geometry? We have, yun, okay. So, thank you, Jonah. So, edge, vertex, and face. No? Vertices. Vertices, that's plural ng vertex. No? Pero pag singular lang, vertex. No? So, face, vertex, and
face. Yes, thank you, thank you, Jonah. Thank you, Yash. Okay, so yun, that's good. That's good. Good. That's good. So, knowing what geometry is, dito na tayo. This is how we start modeling because each time that we are going to be modeling something, we are bound to add more and more geometry sa ating mesh. That's the whole principle of modeling talaga. It's the whole concept talaga ng modeling. Always tayo nag-a-add ng mga geometry and then ina-adjust lang natin siya using the transformation tools, yung si move, si rotate, and si scale. No, that depends na lang kung ano yung sinelect nyo na object. Now, before we start modeling sa 3ds Max and sa Blender, we have to do a little bit of setup first. No? Now, dito sa 3ds Max, what I usually do, no? I'm not sure kung, ano lang naman to guys, personal preference ko, kayo bahala kung gusto nyo akong i-follow. Hindi ko muna properly discuss to, no? So what I do here is, sinaset ko muna yung imo-model ko na object to the black color, no? So select ko tong color swatch ko, and then gagawin ko siyang black, no? And then what I'm going to do next is I'm going to press M for material. M for material, no? And then mag-open up tong window na to. So once na-open up ng window na to, mag-a-add ako ng physical material dito, no? So as you can see here, ito. Sa gilid, meron lang ditong physical material. Drag and drop ko lang siya dito sa graph ko dito or yung tinatawag natin shader graph. So once that's there na, what I'm gonna do, minimize, ano ko lang to, downsize ko lang tong window ko. And ang gagawin ko next is, nakikita nyo tong circular na icon ko dito, itong node na to. I-drag ko lang siya dito sa object ko. So left click, and then drag ko siya dito sa object ko to basically give it a material. So when that happens, if I click anywhere outside the scene, gray yung object ko, tapos nakikita ko yung outline, no? So it's basically going to be the same as dito kay Blender, no? So I mean, it's my personal preference. Kayo bahala if you want to follow along with that, no? Hindi naman siya required, but it's just my personal talaga preference, no? So, yun lang naman. That's my first setup dito sa 3ds Max. Next natin is the actual setup talaga before we start modeling. So, sa 3ds Max, select muna natin si object and then right-click tayo. Right-click and then sa pinakababa, meron tayong convert to, no? So sa convert to, sa-select natin tong si convert to editable poly. So select natin 'yan and then we're good, no? Ready na tong i-model, no? We're good to start modeling, no? So, yun lang yung pinaka-initial setup talaga natin. Each time that we're going to be editing an object, no, or we're going to start to model. So, always convert to an editable poly. Okay? Dito naman sa Blender, napakadali lang, no? Kanina ko pa ginagawa actually, no? So, open ko lang tong screencast. Okay. So, sa Blender, napakadali. Select nyo yung object nyo, and then, press Tab. That's it. Yun na yun. Yun na yun. Napakadali lang, no? Isang pindot lang. So, manonotice nyo, now by default, manonotice nyo dito sa, ano natin, naka-object mode lang tayo, no? So, we have to switch it to edit mode. So, yung shortcut natin for that is, yun nga, si tab. Now, kunwari, faulty yung tab nyo. Paano gagawin natin? Dito sa top right na, sa top left na corner natin dito, makikita nyo siya, no? Si object mode, no? Currently, nakaselect natin si object. Make sure na nakaselect yung object natin na gusto natin i-model or edit yung geometry. And then, change natin siya to edit mode, no? Or, yun nga, tab. Just press tab. That's it. Ganun lang siya kabilis. And then, we're good to start modeling. Clear tayo? Clear tayo dun, guys? Yung initial setup. Napakabilis lang nun. Napakabilis lang siya. Okay. So, next natin, let's get to know yung mga geometry selection natin, no? So again, ang object geometry natin dito, sina vertex, si edge, and then si face. Now, pinaka-kailangan tandaan natin dito is yung proper selection natin dito. Excuse me. Excuse me. Yung proper, ano natin, yun nga, no? Geometry selection. So we can select each part of geometry natin. No? So we can select yung vertex natin, we can select the edge, and then we can select the face.
Now, ito, shortcut ulit tayo, no? So, if you press 1 sa 3ds Max, manonotice nyo, if I press 1, nagkaroon tayo ng mga blue dots dito. That signifies the vertex, no? Kapag ganyan na siya, ibig sabihin, pwede natin siyang maklik, no? So, pwede natin ma-select yung mga vertex na yon. And then we can start moving it if we want to, no? So, pwede natin press W nga, and then yun nga, pwede natin siya i-move. So, yun. Now, the question is, pwede ba natin to i-rotate? The answer to that is no, because wala namang mass si vertex, no? There's nothing to rotate because essentially it's omnidirectional. Wala talaga siyang given na angle talaga that signifies na okay, naro-rotate pala siya. So, sa vertex, you can only move. You can only move vertices. Okay? Now, if we press 2, now ngayon, nawala naman si vertex natin. But if we try to select an edge, yun na. Nasa-select na natin si edge. So, if we press 2, edge select tayo. So, as you can see here, no? Edge select. So, this time, yun nga din, pwede na natin siya i-move and we still can't rotate it. Paano kung scale? Yes, we can scale it, no? But on certain axes lang talaga, no? On certain axes lang pwedeng ma-scale si edge. So, for edge, you can only move and scale. Okay? Preferably, ang magiging tip ko dito is scale. Kapag magi-scale kayo ng edge, scale it at an axis. Huwag kayo basta-basta magi-scale dito sa gitna, no? Mag-scale kayo on a certain axis. Kung nakalatag siya sa y-axis, scale niyo siya sa y-axis, no? So, that's my one tip. Babalikan ulit natin yan mamaya, no? So, that is edge select. Okay? And then lastly, we have 4. If we press 4, we have face select. So if we press on a face, nakaka-select tayo ng face. Now, ito naman maganda kay face because not only can we move, not only can we scale, we can also rotate. Ayan. Pwede nating ma-rotate ang face. Clear tayo? Are we clear on that? Basic adjustments pa lang tayo ng geometry, no? So again, vertex, we can only move. Edge, we can move. And then we can also scale, pero limited lang ang scaling niya, no? And then kapag face, we can use all 3. No limit siya. No limit sa movement, no limit sa rotation, no limit sa scale. Okay? Clear tayo, 3ds Max users? Clear tayo? Clear tayo, okay? Balik tayo kay Blender, no? So I'm not gonna repeat the exact same thing, no? I-repeat ko lang kung ano yung i-repeat ko lang yung hotkeys pala for the geometry selects, no? So again, nandito tayo sa edit mode. Kapag hindi pa kayo nasa edit mode, just select the object and then press tab and then yun na. By default, siguro pag press nyo ng tab, ganyan ang itsura nyo. Just select anywhere outside the scene. Hindi nyo kailangan gawin yun, no? So by default, like I said, kapag nakaganyan yung itsura ng cube nyo, ibig sabihin, nakaselect lahat yan. Just click outside the scene or just click outside the object and you're good. Now, ang hotkeys natin for the certain edge selects, the certain geometry selects sa Blender, it's actually fairly similar sa 3ds Max, no? So we have 1 for vertex select. So vertex select, it's literally just the same lang rin naman. We can move it freely. So if I press G, freeform movement siya, if hindi niyo matandaan. And then if I lock it at X, pupunta sa X-axis. If I lock it sa Y, Y-axis. And then sa Z, Z-axis. No? But if I just press G, freeform movement siya. And just like 3ds Max, hindi natin siya pwedeng ma-rotate. Hindi natin siya pwedeng ma-scale. No? So yan, I can't scale them nor rotate it. Now, if we press 2, edge select siya. No? So si edge select, ganun din siya. No? We can only move it and we can only scale it at a certain axis. No? So again, same
same type of movement lang naman siya, no? So there's no difference. And then lastly, we have 3. No, ito lang siya na iba. No, sa 3ds Max, it's 4 for face select. Dito kay Blender is 3. No? So 1, 2, 3 lang siya. No? So face select, again, if press G, free form movement. If we press X, Y, or Z, nagla-lock siya sa certain axis. If we press R, pwede siya natin ma-rotate. Hindi, pwede natin siya i-lock sa certain axis kung gusto nyo. And then, scale, ganun din siya, no? So, sa scale, ayan. Uniform scale, kapag press lang natin S, and then if we press X, pwede natin siya natin sa X-axis, but then again, pag hindi natin siya pwede gawin ganun. So, Y-axis, ito. S, and Y-axis, and then Z-axis. Medyo limited lang rin yung ano niya, no? It's actually fairly similar lang rin talaga kay 3ds Max, no? So I can't scale it sa ano natin, sa X-axis. Depende yan sa kung saan nakaharap yung face na yon, no? So hindi naman talaga siya it's not necessarily limited on all sides, no? Depende yan sa kung anong axis siya nakaharap, no? Kung saang axis nakaharap si face nyo. Okay? Clear tayo, guys? Clear na tayo doon on basic adjustment ng geometry natin. Okay? So let's move on to adding geometry, which is the important part. No? Now, to add geometry tayo sa 3D, there are 4 ways. No? We have extrusion, we have inset, we have beveling, and then we have edge loops. Let's start with the most basic and the most common, si extrusion. So si extrusion, I think it's much better if I just showcase it to you on how extrusion works, no? So extrusion, kapag sa Blender, it can work sa face and it can work sa edges natin, no? So pinaka-common na ginagamitan ng extrusion is a face, no? So for example, gamitin natin tong top face natin dito. Observe niyo yung geometry ko, no? So observe yung geometry ko. Gagawa lang ako ng marks, no? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Currently visible sa atin dito 9 edges, no? Now see what happens if I try to do extrusion, no? So I'm going to select my face here, and then I'm going to press G. No, not G. E. So E for extrude, no? So select a face and then press E to extrude. So currently, after pressing E, ibig sabihin, dinadagdagan siya ng height, no? Nadadagdagan siya ng height. So once I'm satisfied na dito sa amount of extrusion ko, left click lang ako to confirm it, no? And that's basically it. Now, notice nyo? Notice here. By kanina, naka 9 edges lang tayo. But notice here, no? Nadagdagan yung edges natin. That's because nadagdagan siya ng geometry. That's what extrusion does. So extrusion, in a nutshell, not only adds form depending sa kung ano yung sinelect natin dito, not only it adjusts a height of an object, or a width of an object, or a length of an object, it also adds geometry depending dun sa amount na in-extrude natin. So as you can see here, ginawa natin kanina, di ba? Sinelect natin tong face natin dito, and then once we press E to extrude, not only nadagdagan siya ng height, nadagdagan siya ng geometry, nadagdagan tayo ng edges and faces and of course vertices. So that is extrusion. Clear tayo dun, guys? That's basically extrusion in a nutshell. It's the most common method of adding geometry to your object. Are we clear? This is actually the most basic one too, no? Not only the most basic, but also the most common. So, maraming beses kayo gagamitan nyo ng extrusion, etc., etc. sa mga objects nyo. Clear tayo? Clear tayo on what extrusion does? So, if we go here naman, if we select this one, and then press E, nagkaroon tayo ng extrusion dito, no? Now, yung extrusion natin dito, here's one thing that you should take note of, no? Kapag kay Blender and then kay 3ds Max din.
Now, si extrusion, depende ang movement ng extrusion natin, as you can see here, it entirely depends kung saan nakaharap yung face natin dito. Now, itong face natin dito, I want to extrude this one like what I did, no? I want to extrude this one. So, if I press E, automatic nag-lock siya dito sa certain axis natin dito, or in this case, itong y-axis. Automatic siya nag-lock sa y-axis because itong face natin dito, nakaharap siya sa y-axis. So, it's automatically locked there, no? So, that's about it. Now, that's one thing that you should remember for extrusion. Now, paano kapag multiple naman tayo? Multiple lang gusto natin i-extrude in one single instance, no? So, to do that, let's say ito nga, no? Itong part ko dito, ito, and ito, gusto ko sabay-sabay silang extrude to basically have, an extension of this certain shape, no? So, ang gagawin ko, first select lang ako ng isang face, and then press and hold Shift, and then left-click ako dun sa mga gusto kong isabay along dito. So, basically, I have these 3 faces selected. So, next, I'm going to press E, and then yun, nag-extrude siya. So, yun. Clear tayo dun, guys? Are we clear on that? Okay. Now, let's say, yun nga, I want to extrude these 3 again, but only this time, kasi notice nyo dito, no? Nung in-extrude natin siya, hindi naman talaga siya isang single object, ang gusto kong gawin sana is freely ko siyang na-move na parang ganito, no? Freely ko na-move yung each face na yon. Pero notice nyo dito, parang isang object siya, no? Isang buong object siya dito. So paano natin i-separate yung extrusions natin dito sa tatlo? Pwede siguro gawin natin, extrude tayo ng ganito, and then extrude natin, tapos tapat na lang natin siya, no? But I don't want to do that kasi masyadong inaccurate. No? Unlink? No, not necessarily. There's actually a more easier way to do this, no? So again, select natin tong tatlo na to. And then, press natin si Alt-E. Yan. Now, after pressing Alt-E, notice nyo mag-open up tong natin dito. Tong black na pop-up natin dito. Now, yung default natin dito, this is it, no? Extrude faces. So, if we did that, yun, normal siya nagaganon. But we don't want that. Like I said, no? I don't want that. Gusto ko, after kong press Alt-E, meron pa rin silang individual na mask, no? Parang ganito sila. Gusto kong maging parang ganito. Pero same amount of extrusion sila. So again, Alt-E tayo. And then this time, I'm going to select itong extrude individual faces. So notice nyo, ganun naman siya, no? It's extruding how it normally does. But after I press left click and then I try to move this, notice nyo, it's broken up into 3 individual extrusions. Hindi na siya one singular mass kagaya kanina, no? Gayang kanina extrusion. So, that's another option that you can do once you're adding geometry using extrusion. And then, let's say, ganun din, no? Let's say, this time, I want to press E again. Ganun din yan. Ganun lang rin siya, no? So, ayan. I'm already starting to build models right here, no? Already complex objects. Ayan. Ganun lang kasimple ang extrusion. Marami na kagad kayong magagawa by simply using extrusion, no? You can already make very complex objects just simply using this simple tool. Clear tayo, guys? Are we clear on that? Clear tayo? Blender users? Clear tayo? Clear. Okay, lipat na ako kay 3ds Max pag extrusion. Okay? So, extrusion natin sa 3ds Max, again, face tayo, no? So, let's just repeat what we did sa Blender, no? So, kay 3ds Max, we can only extrude by using the move tool, no? So, first select natin yung face na gusto nating extrude and then press natin si W, no? Make sure nandito tayo sa second tab natin dito. Automatic tayo mapupunta dito sa modify tab kapag na-convert na natin yung object natin to editable poly, no? So automatic tayo mapupunta diyan. Pero kapag wala kayo diyan, and then let's say nandito kayo, click niyo lang to, no? Itong icon natin dito. It says here modify. And then mapupunta tayo dun sa modify tab, no? So again,
press natin si 4 for face select. And then, ang shortcut natin for extrusion is make sure nasa move tool tayo. And then, press and hold shift natin. And then, i-move lang natin yung face depende sa kung anong axis siya nakaharap. Now, itong face natin dito, nakaharap siya sa Z-axis. So, alam ko, if I want to extrude this while holding shift, kailangan kong galawin siya papuntang Z-axis. Oh, so again, press and hold shift and then move ko siya papuntang Z-axis. And then, ganun lang rin siya. Kapareho na lang siya ni Blender, no? And then again, dito naman, since ito naman nakaharap siya sa X-axis, press and hold shift, X-axis. And then since dito rin, ganun din, sa Y-axis naman to, sa Y-axis naman siya. Now, paano naman yung yung multiple selections, no? Kagaya na ginawa natin kanina. So I want to extrude these 3 again. Instead na shift sa 3ds Max, control ang gagamitin natin. No? So press natin yung first face, and then press and hold control, and then left click to do multiple selections. Okay? And then, since nakaharap to sa x-axis, press and hold shift, move natin siya sa x-axis. Okay? Now, paano naman yung ginawa natin kay Blender? Yung multiple yung multiple yung selection, pero individual yung extrusion niya, no? So, gagawin natin, again, select natin itong tatlo. Ang gagawin natin ngayon dito is, we're going to scroll down and punta tayo dito sa Edit Polygons. No? Edit Polygons, and then makikita nyo dito si Extrude. Now, don't press it just yet. Ang pipindutin natin dyan is itong settings na katabi ni Extrude. No? Ito. So, click natin yan. And then currently, magkakaroon tayo ng konting value sa extrusion yan. Now, ang gagawin natin dito, adjust na natin to. No? Adjust natin to. And then, if we want to have the exact same dun sa Blender natin, yung individual extrusion, currently, nasa group yung extrusion niya, group extrusion. So that means, as a group siya mag-extrude, no? So, one single instance lang siya. So, click lang natin siya once, and then yun na yun. Click natin siya, local normal. So, click natin yung yung check, and then once we move this, wait, di pala local normals, no? Teka, mali yata ako. Not local normals. By polygon, mali pala ako. Sa Blender pala iniisip ko. So, by polygon, no? So, by default, group tayo, di ba? And then, isa pang pindot for local normal, and then yung last natin, by polygon. Okay? So, click natin yan, check, and then, try na natin i-move. Ayan, no? Ganun na siya. Same na rin siya kay Blender. And then, pwede natin sila adjust kung gusto natin. So, control left click. And then, ganyan. And then, this two, extrude natin sila kasi nakaharap sila sa x-axis. Same goes dito, x-axis. And then, this time, extrude natin siya. Papunta naman sa z-axis kasi pababa siya. And nakaharap pa rin sa z-axis. Same goes with these two. Z-axis din sila nakaharap. And then, ayan. So, yeah, there we go. That is extrusion. That's every bit of knowledge that you should know about extrusion. So, are we clear on that, guys? Clear tayo kay extrusion? Are we clear on that? Clear tayo. Okay, next natin si Inset. No? Inset is actually super basic lang rin. No? Napakadali lang ni Inset. Now, si Inset, there are two ways that you can do this. No? There's two ways that you can do this. So, yung first natin is, of course, the original way of using an Inset. Now, si Inset, sa face lang rin siya pwedeng gamitin. Sa face lang siya pwedeng gamitin. So, make sure na nasa face select tayo. So, sa 3ds Max, you press 4 to go to face select. No? Kapag nawala siya bigla, kasi na-disable niya siya bigla, no? Na-disable siya. So, if you press 4 for face select and then pinress niyo 4 ulit, na-disable siya. Same goes lang rin naman sa vertex. So, if I press 1 and then I press 1 again, na-disable yung select natin na yan. So, again, punta tayo sa face select kasi yun ang gamitin natin for inset. So, face, let's just use this one. Ang gagawin natin, balik tayo dito sa edit polygons, no? Wala tayong shortcut for this one. So, edit polygons, we have here inset, no? But we're not gonna press inset. We're gonna press yung settings. Now, kapag dito if we're gonna be doing something dito sa edit polygons, guys, do not press yung
ano natin dito, yung mga single instance na buttons natin dito, always press yung settings na katabi nila. No? So, inset, press natin yung settings na katabi niya. Okay, so this is what inset does. No? So, see what happens. Nung pinress ko si inset, after kung nung sinelect ko tong face na to and then I press inset, it basically scaled down yung ano natin dito, no? Ini-scale down nyo yung original shape na sinelect natin na object, no? So as you can see here, nung sinelect ko tong object ko dito, no? Sinelect ko siya, take note of the shape, and then once I click on inset, it uses the original shape to create geometry as it scales down. You can scale down or you can scale up. Pero yung scale up natin, it's only available siya dun sa ano natin, sa second method natin ng pag-inset. But yung original method natin ng current insetting natin dito is basically using this. Okay? So that is what insetting does. So click lang natin tong okay and then we're done. Now yung second method natin ng insetting is actually fairly unique, no? Instead na inset gagamitin natin, we're gonna be using extrude. Extrude gagamitin natin. But this time, so select natin yung face natin dito, no? Select natin yan. Ay, ito na gamitin natin. Let's use this one. And then, select natin yung settings na katabi ni extrude. So click natin yan. Only this time, is-zero out lang natin yung extrusion, no? So, input yung value to 0. And then, click lang natin tong si K. So, yan. Now, currently, walang nangyayaring inset. Kasi ang gagawin natin ngayon is we're going to scale this down. Don't select anything just yet after yung extrusion, no? So this is basically it. Now, the only difference between the two, no? The difference between the two methods of scaling, between the two methods of insetting, yung first method natin dito, this is the most accurate one. Ito yung pinaka-accurate. It literally uses the exact same shape, hindi niya binabago, and talagang ini-scale down niya. Now, dito sa second method natin, ano nangyayari dito? Notice nyo, no? Sure, masasabi nyo na tinake niya yung rough shape, pero hindi siya uniformly nag-i-scale. May stretching na nangyayari, no? So, hindi na siya perfect replica ng original na ano natin. Original na shape natin. Nai-stretch na siya. No? So, we have to, if you want to be accurate, mano-mano siyang i-scale, no? Sa y-axis or sa x-axis, depende sa kung anong axis siya nakaharap. Okay? So those are the two methods of insetting and the difference between the two. No? So ano yung mas mare-recommend ko dito? Both are okay. Both are okay naman yan. Depende na lang yan kung anong trip nyo. No? Kapag 3ds Max, definitely mas mabuting ano na lang itong normal na inset lang kasi madali nyo naman siya mai-scale down yung inset niya dito because it's literally the same as this one, ano? So, press lang natin si R to scale, no? So, it's up to you kung anong gusto nyong method ang gamitin, no? Kayo bahala. So, clear tayo doon. 3ds Max users. Clear tayo. Okay. Kay Blender naman, insetting tayo kay Blender. Again, let's use this one. Gamitin natin itong dalawa na to. So, to inset kay Blender, still nasa edit mode tayo, no? Kay Blender, select natin si face. And then, ang hotkey natin for insetting is I. I for inset. Now, before you inset kay Blender, make sure na malayo kayo dun sa selection nyo. So currently, itong object na to ang gusto kong i-inset. So make sure ko na malayo ako dun sa selection na yon before I inset. Because I need to have room for the inset to actually happen. I need to have room for my mouse to inset. No? So again, select ko to and then hover lang ako outside the selection and then press ko si I. And then notice nyo, nagkaroon tayo ng dotted line. So what I'm gonna do next is I'm going to go near dun sa selection ko. So notice nyo, ayan na, nag-i-inset na tayo, no? So yan. Now, ito lang yung difference between the two. Between insetting ng 3ds Max and sa Blender, no? Oh, wait, nasa na ba ako? So, in-inset yun. Ayan. Okay. So, ayan, no? Notice nyo, hindi rin siya perfectly accurate, no? Dito tayo baliktad sa ano?
baliktad tayo kay Blender, no? Di ba sa 3ds Max, yung original na inset tool natin, super accurate siya, uniform ang pag-inset niya, no? So ayan, notice nyo, ganun din siya. But, ang ano natin dito sa Blender, baliktad tayo. Si Inset ang literal na hindi masyadong accurate, no? Sometimes it's accurate, sometimes sometimes it's not, no? As you can already see right here dito sa portion natin dito. Sure, itsurang uniform siya, pero if you look at it closely, hindi naman talaga siya uniform, no? So, dito na papasok si second method natin, no? It's going to be the exact same method lang rin, no? We're gonna make use of the extrude tool. Only this time, yung second method natin using the extrusion is actually the more accurate one, or the one that's gonna give you a uniform inset, no? So again, select natin si face, and then this time, press natin si E to extrude. Now, currently, yun nga, nag-extrude siya, no? But we don't want to add any sort of extrusion. Gusto ko, nakalapat lang siya dun sa original na face. So after pressing E, press ko lang si escape. So yun lang yun. Ganun lang siya, no? Now, once that happens, di ko muna gagalawin, di muna ako mag-click anywhere. Diretso kagad ako kay scale. Kasi ang current selection niya is yung in-extrude na face. So, I'm gonna do, just press ko lang si S. Yan. And notice nyo, mas uniform na. Mas uniform na yung ano niya, yung insetting niya. So, baliktad tayo. Like I said, baliktad tayo kay Blender. No? If you want to inset something that's going to be accurate, do the extrusion method. Pero kapag ano lang naman kayo, kung randomly lang kayo nag-i-inset, sure, why not? Pinakamabilis is yung insetting, yung eye natin. Pero kay 3ds Max, mas preferably, mas maganda tong si Inset. Actually, both are good. Kayo na lang bahala kung anong gusto nyong gamitin. Same goes lang rin naman kay Blender. It's up to you on how you plan on using Inset. Now, si Inset in a general modeling workflow, rarely na siyang magagamit actually kasi there are more better ways of adding geometry aside from Inset, no? Kasi now overshadow siya ni Extrude. Kasi in a sense, guys, this is literally just extrusion with additional steps lang naman. Kasi, if you notice here dito sa 3ds Max, no? After I inset this, and then I try to select yung ano natin dito, itong face na inset natin, and then I try to move it. Notice nyo, it's literally just extrusion, di ba? Na-extrude lang siya ganon. Kasi, it's a separate face na talaga. No? It's a separate face na talaga that you can easily move. And if you want to, yun nga, nadadagdagan siya ng form. So, it's just extrusion with additional steps, really. So, yun lang naman. A downgraded extrusion pala, no? Extrusion without additional form changing. Without additional form changing. Really, ganun lang siya. Ganun lang talaga. So, clear tayo dun, guys? Clear tayo? Are we clear on that? Clear tayo? Okay. Let's move on to the third way of adding geometry, beveling. Now, etong pinakaayaw ko kay 3ds Max, si beveling. Kasi dito nakakalito to eh. Nakakalito si 3ds Max dito eh. Kasi there are two types of beveling. One is nandito sa face natin. Nandito siya sa face. And then two is nandito siya sa edge select. So, despite there being two bevels, there's actually just one legit method of beveling talaga. And yung actual function talaga ni bevel. So, unahin na muna natin si face, no? So, si face, let's say I want to bevel this, no? I want to bevel this. So, what I'm gonna do, hindi, ito na lang. No? Itong face natin dito papataas. Notice nyo, nandito siya sa edit polygons, no? Nandito siya, si bevel, no? And what did I say about clicking this? No, do not click this. Click yung settings palagi. Now, this is beveling sa 3ds Max using face select. Did you see any sort of change? Did you see something unique dito? Is there something unique about this? Question, guys. Honest question. Is there something unique about this? Itong bevel natin dito. 3ds Max users, no? Is there something unique that you see here?
Yes, no, maybe so. Ano sa tingin nyo? Kahit Blender users, ano sa tingin nyo? Is there something unique that's going on here compared dun sa original na ginawa natin na yung first two na ginawa natin kanina? Is there something unique about this? Wala? No answers? Sige. So, since there are no answers, sagutin ko na. There's actually none. Because, as you can already see here, no, itong core values natin dito, if I try to zero out tong outline natin dito, ano to? Ano nangyari? Extrusion lang siya, di ba? Naging extrusion lang siya. Kasi ito, height lang siya, oh. Height lang siya. Kapag in-adjust natin yung outline, sure, nagbe-bevel siya. That's how bevel works, eh. But, this is literally just extrusion, no? So it doesn't make sense. That's not how normal bevels works. Now, yung original na function ni Blender, nandito siya sa edge. Nandun talaga yung original function ni Bevel. So, si Bevel, it only works sa edges. Hindi siya sa face, no? Sa edge lang siya mag-work, no? So, let's use this one. Gamitin natin tong edge natin dito. And then, scroll down tayo. Punta tayo sa Edit Edges. Now, dito sa Edit Edges, pupunta tayo kay Chamfer. Chamfer. And then, click natin itong settings, no? Settings tayo. Now, currently, nag-open up tong dialog box natin dito. And then, we can start changing. See what happens if I try to change the chamfer amount, no? So, natigdan ko lang. That is how beveling works talaga, no? So, beveling, in technical terms, it basically adds edges surrounding the original edge. No? Remember, ito yung original edge natin dito, no? Pero, when we chamfer it or we bevel, nag-add siya ng additional edges natin dito, which is, in this instance, it's 2, no? Now, pwede natin dagdagan yan, no? Pwede natin dagdagan yan. So, let's add additional segments or additional edges by adjusting tong third na option natin dito, itong connect edge segment. So, dagdagan natin siya. Now, see what happens kapag dinadagdagan ko yung segments ko or yung edges ko. Naging rounded yung edge ko, right? Naging rounded siya. So, as you can see here, ayan, no? Naging rounded siya, di ba? If I just simply alter yung amount natin. That's how beveling works talaga. But, there are a few problems with how bevel normally works, no? Because, for something like this, if we did this type of bevel, isang edge lang yung binevel lang natin, magkakaroon na tayo ng problems yan. Maapektuhan na yung fourth way of adding geometry natin, which is what I'll discuss later. Let's leave this one for now, and then let's hop back into Blender. So after satisfied na kayo dito sa segment natin dito, click nyo lang tong check mark or yung OK. And then let's leave it at that for now. Lipat tayo kay Blender. Now, before I move on to Blender, questions tayo dun sa bevel. Any questions regarding beveling? Questions? Questions? None? Are there any questions? 3ds Max users? 3ds Max users? Questions? Dalawa lang kayo. Simple yes or no is fine. Yes or no? May questions ba? None. Okay. So, let's move on to Blender. Okay. So, Blender, ganun lang rin siya, no? May shortcut tayo for beveling. So, let's use this one again, no? Let's use this one for beveling. So, to bevel, now, compared natin sa Inset, this one, you want your mouse as close as possible dun sa selection natin kapag magbe-bevel tayo. So, after selecting your edge, press Ctrl B. And then drag papalabas lang tayo to basically change yung amount ng bevel natin. Now, currently, after I press left click, don't click anywhere just yet. No? Open up nyo na to. Which is what, remember, yung sinabi ko from the first meeting. Guys, kapag may nag-pop up na ganito sa sa lower left corner nyo, always open it up. No? Open nyo siya, tingnan nyo muna bago kayo mag-click anywhere. No? Kasi baka may makita kayo na, okay, pwede ko pa palang ma-edit to. No? This is a perfect example of that, itong si Bevel. So as you can see here, nung inopen ko siya,
I can change yung width amount niya or yung total amount of pagka-bevel niya if hindi ako satisfied dun sa original bevel ko. And then I can also change yung segments, which is yung additional edges na dadagdag surrounding the original edge. So, do remember this, okay? If you're gonna be using bevel. Now, as I said before, if I did this if I did this sort of method of beveling where isang edge lang yung binevel ko, magkaka-problem na tayo. Magkaka-problem tayo sa pag-add ng geometry, especially when we're going to be using the last one. Actually, the most important tool when you're gonna be adding geometry. It's actually the most powerful then, no? It's the most powerful. So, left-click na lang tayo outside the scene to confirm our bevel, and then let's move on to our final method of adding geometry sa object, which is adding edge loops. Okay? So before we move on to that, any questions regarding beveling sa Blender 3ds Max? Any questions? Any questions? Any questions? None so far. Okay, let's move on to our final method of adding geometry, edge loops. Sir, what's the shortcut again? Shortcut for what? Bevel? Yash? Bevel? Okay, for bevel, Control B. Oh, Control B. So let's select this one. Control B. B for beta or bevel. Okay, there we go. And then left click to confirm. Okay, Yash? Okay. So, move on tayo sa final na topic for the day. Now, before we move on to our demo. So, edge loops, no, as the name suggests, is an edge that can form a loop, no, an edge loop, no, a looping edge. It's literally that, no. So, how do we know if an edge is looping, no? So, for example, let's use an example for this one, no. So, as you can see here, as we all know, a face is basically a connection of multiple edges, no? So that is already an example of an edge loop, no? Notice natin dito, no? If we select everything here, if we select the surrounding edges of this certain face, it forms a loop, no? Naglo-loop siya. That is the whole concept of edge looping. So if we try to add more edge loops, alam na natin kung ano yung magiging outcome niya. It's going to loop around your object. So, to do that, we're going to press Control R. Control R. Now, as you can see here, no, after pag-press ko ng Control R, specifically dito sa area ko na dito, as you can see here, nanonotice nyo, meron tayong highlight. Now, kapag itong highlight natin dito, kapag nakita nyo na, okay, full loop siya, that's good to know. Magandang sign yan. That's because malinis yung pagkakamodel nyo sa object. Yun ang always na kailangan tandaan while you are modeling. And make use of edge loops to know if you have a clean model. Kasi yun nga, no? May papasok dito si topology, which we will discuss next meeting, no? Si topology. Malalaman natin kung ano ba ibig sabihin ng topology, no? So, one thing that you should remember na lang muna is always strive for an object na kapag nag-edge loop kayo and then tinapat nyo siya anywhere around your object, always siyang magkakaroon ng loop. So always strive for something like this, no? But wait, remember, may sinabi ako kanina, no? Something dito sa bevel, no? See here, I'm going to press Control R again. And then currently, ibahin ko konti yung view. Currently, if I press Control R, sa side natin dito, okay siya, no? Notice nyo, wala namang broken line. Full loop siya, right? But if I try to check other areas, okay, this one okay pa siya. This one okay then. This one okay. But when I try to hover here na, notice nyo, naputol. Putol na yung loop natin. Now the question is, bakit? Because, remember, when I said yung sa loop natin dito kay beveling, what we want here is to try to have a clean topology or a clean formation of polygons, no? Now, sure, sa mata nyo, itsurang malinis naman siya. Wala naman parang deformation, di ba?
But in the technical world of 3D modeling, this one is bad. Itong certain side natin dito is really, really bad. Dahil nag-bevel tayo dito. Isang edge lang yung binevel natin dito. So, in the world of 3D modeling, aside from polygons, meron din tayong tinatawag na n-gons. So, n-gons. So, ang n-gons are polygons that has 5 or more edges. No, 5 or more edges. So, notice natin dito, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, we have 11 edges. And that's not good. That's an edge. That's an n-gon na. So, that's, yun na yung reason kung bakit hindi na siya nagkakaroon ng loop. Ayan, notice nyo, after dito sa part natin dito, kasi alam naman natin na four sides to lahat, putol na siya dito because edge loops only works if there are only if there are only four-sided polygons ang nasa model nyo. So, alam naman natin dito, as you can see here, alam natin dito napuputol na siya. Same goes here and then here, no? So, let's double check. Four-sided ba lahat, no? So, we have 1, 2, 3, 4. Okay, so okay siya doon. 1, 2, 3, 4, four-sided. 1, 2, 3, 4, four-sided. 1, 2, 3, 4, four-sided. And then 1, 2, 3, 4, four-sided. So, alam natin, if we control R, lahat ng mga binilang natin na faces na merong four-sideds, nandun lang siya nagkakaroon ng edge. Pero dito na, after going here, wala na siya. No? Kasi hindi na four-sideds. So, putol na yung loop. No? So, that's one way of using edge loop. No? But, hindi yun yung original na natin, na gusto natin kay edge loop lang rin. Aside from being an indicator of where an n-gon is, where you need to fix stuff sa model nyo, which we will only cover na lang sa natin, sa next meeting natin, ang other purpose talaga yung original purpose ni edge loop is, yun nga, adding geometry. So, bali na wala na ako sa topic. So, control R tayo, and then let's use another side dito sa natin. Let's use this one, no? So, control R, and then notice yun nga, no? Nagkaroon tayo ng highlight. Since alam naman natin kapag nagpo-form na ng loop siya, it's good, no? So, ang manggagawa natin is we press left click after pressing control R to confirm na, okay, this area ko ilalagay yung edge loop ko. So, if I press left click, ayan na. Nagagalaw na natin yung edge loop natin. We're basically placing our edge loop na. But notice nyo, if sinusubukan ko ibaba papunta dito, ayaw na niyang bumaba kasi nahaharangan na ako ng other edge loop na to. No? Kasi dito ko siya hinover. Dito ako nag-hover, di ba? Dito ako nag-hover. So, the edge loop will only be locked sa certain areas kung saan nyo siya kung saan nyo siya nilagay, no? So in this case, locked behind siya dito sa portion natin dito, no? I can't bring it down anymore kasi hinaharangan na ako dito kasi kapag binaba ko siya dito, mag-overlap na yan. So we don't want that. So remember to place your edge loops wisely kung saan nyo dapat siya ilagay, no? I'll give you guys an insight later naman sa demonstration ko kung paano yung tamang placements ng mga edge loops, no? Kung ano dapat nasa isip nyo dapat before you place your edge loops. Okay? So, yan tayo. So, lagay ko lang dito. Once I know na kung saan yung gusto kong kung saan ko gusto ilagay yung edge loop ko, lagay ko na siya dyan. And then we're good. Ganun na siya. And then, after that, pwede ko na i-move siya. Pwede ko na mag-start ng model. Let's say, for something like this. Gusto ko, i-move ko to konti sa x-axis, no? And then yan na. Nag-i-start na tayo ng modeling. So, notice nyo, I'm already starting to give this object a bit of form, no? So, isipin nyo, parang thrusters to, no? So, parang thrusters ng isang ship. So, for this one, siguro, inset ko to. And then, extrude ko siya. Ayan, ikakaroon na ako ng basic form or basic model na mismo, no? So again, press ko naman dito again, pwede kong gawin tong sort of thrusters. So extrude ko to, and then scale up ko siya. I'm already starting to build my model right here, no? Based just from my imagination. Kayo na bahala kung anong gusto nyong gawin dito na model, no? So with those 4 basic ways of adding
geometry sa mga softwares nyo, you can already start doing something like this nga, no? Like what I'm doing already here. So that's basically it for Blender. Those are edge loops. Now, another thing that you can do sa edge loops natin is adding multiple loops at once, no? Now, I wouldn't exactly recommend doing this, not unless alam nyo na yung ginagawa nyo. Ako personally, hindi ko to ginagawa, no? And I already have multiple years of experience sa pagmamodel. I don't normally do this talaga. So, another thing that you can do, yun nga, add multiple loops at once, no? So, after you press Control R, gamitin nyo lang yung scroll wheel nyo, scroll wheel ng mouse nyo. And notice nyo, nagdadagdag ng loops, no? So, let's say, satisfied na kayo dyan. Satisfied na kayo sa number na yan, left-click nyo lang, and then you're good. But, your problem here is, ay gusto nyong mag-stick siya dun sa original position niya, kaso nagalaw nyo na eh, no? Nagalaw nyo na. So, paano ko siya ibabalik dun sa original position without confirming this edge loop first? So, after nyo ma-add yung edge loop na yon, Control R tayo, no? So, after you press left-click and then na-move nyo siya, press nyo lang yung escape button. So, escape. Yan na. Babalik siya dun sa original na sides. And then, you can start modeling once again. Yan. So, ganun lang siya. That's the core concept of 3D modeling. Ganun lang siya kadali. Ganun lang kadali. Always ganyan lang palagi yan. So, add lang kayo ng geometry. Tapos, once you add your new geometry, i-align nyo siya dun sa reference nyo, no? And then adjust lang kayo ng mga vertex, ng mga geometry nyo, depende sa reference nyo. So that's basically it for poly modeling ng Blender. Any questions before I move on to 3ds Max? Any questions? Any questions? Wala. Okay, let's move on to 3ds Max, no? So, I'm not gonna repeat the whole lecture na ginawa ko. Ano to? May nag-X. Sino yung nag-X? Hazel, bakit? No. That's the question. You have a question? No questions po. Ha? No more questions. No questions? Ba't naka-X? Ba't naka-no? Ay, Naka-no eh. sorry. Nagulat ako. So, kung may questions, guys, please don't hesitate to ask, no? I mean, for beginners talaga, this is definitely a lot to handle, but that's literally how 3D modeling works talaga. Ganun lang talaga siya. No? So, if you have any questions, please guys, just please ask me. Just diretso, tanong lang kayo guys. Tanong lang kayo. Either lagay nyo sa chat or gamitin yung mic nyo. Kayo bala. No? Just ask questions. I'll be happy to answer. No? So, after going to si 3ds Max, I'll be doing yung demonstration. Okay? So, clear na tayo? Clear na? Blender, no? Clear na tayo. So, 3ds Max tayo. So 3ds Max, it's literally the exact same function lang rin naman ang pag-add ng edge loop natin sa 3ds Max kagaya ng Blender. It's going to provide the exact same method of yung natin sa pag-add natin ng edge loop. Ang nawawala lang kay 3ds Max is yung multiple loops at once. Yun lang wala sa kanya talaga. No? So, balik tayo kay 3ds Max. So, kay 3ds Max, instead na Control R, ang gagamitin natin is Alt-1. Alt-1. Alternative 1. So, press natin Alt-1. And then yan. Now, another difference din sa edge loops ng natin, ng 3ds Max natin, is, di ba pag nag-Control R tayo kay Blender, punta dito, nag-Control R tayo kay Blender, automatic siya nag-i-snap dun sa approximate middle ng area na kung saan nakatapat yung edge loop natin, no? Dito kay 3ds Max, automatic na agad siyang freeform na movement, no? So, medyo rough yung niya. Medyo rough ang pag-add ng edge loops niya. But, hindi naman necessarily na bad yung edge loop niya. Actually, I much prefer this one compared dun sa Blender. Kasi, diretso nakagad ako sa freeform movement, which is what you would normally do once you're adding edge loops, no? I mean, rarely kayo gagamit ng approximate middle point ng isang certain area while you're adding edge loops, no? It's always going to be once you use the shortcut for edge loops, itatapat nyo na siya kung saan nyo gustong itapat yon, and then yun na, no?
again, back to the topic here. So Alt 1, and then left click lang tayo to add an edge loop. And then, notice nyo, hindi pa siya nagdi-disable, no? So this is another good thing at 3ds Max. Kasi let's, for example, gusto nyo maraming edge loops ang gawin nyo. Like for example, this one and then this one. Lagay ka dito. Continuous siya. No? But let's say, tapos ka na sa edge looping mo. No? Wait, actually, before we do that, notice nyo, ganun din siya, no? So notice here, pareho lang ng ginawa natin sa Blender, ganun din siya, putol din siya, no? Because we have n-gons here. N-gons. Ayan, n-gon tayo dyan. So, putol siya. No? Babalikan ulit natin to. Don't worry guys. Babalikan natin to sa next meeting natin dito. Masasakit ulo nga lang nyo dito. No? Kasi itong part natin dito, itong n-gons natin dito, itong pahirap ng buhay palagi sa isang 3D artist. So, one word of advice when it comes to 3D modeling, always strive for four-sided polygons. Always. Wag kayong always double check your faces kung may n-gons ba or wala. Kapag may n-gons yan, you might have to redo it muna, not unless yun nga, no? After we've discussed yung next topic natin, which is going to be next week, which is for retopology, where how can we fix n-gons, no? But for now, yan nga, strive to get four-sided polygons sa mga model nyo. Stay away from n-gons. Okay? So, ayan, notice nyo, yan, no? Alright, back to edge loops, no? Once we're, let's say, done na sa pag-add ng edge loops, right-click na lang tayo. Just right-click tayo anywhere sa scene. Right-click, and then yun na, disabled na yung edge loops natin. And then we can literally just, we can literally just do the exact same thing dun sa ano natin. Ginawa natin sa kay Blender. Move na lang tayo ng geometry to build up our model. So that's about it. Any questions, guys? Any questions? Ito lang ang hassle sa pag-modeling kay 3ds Max eh. Kulang tayo sa shortcuts. Always stuck tayo na after mag-select tayo, babalik tayo dito sa Modify tab just to select kung ano yung gagamitin natin na mode of adding geometry natin aside from adding edge loops. Ito yung pinaka-ayaw ko dito kay 3ds Max. Masyadong time wasting yung niya, yung yung pag-add niya ng geometry. Also, another tip that you might want to take note of kay 3ds Max, no? Since ang natural na natin dito na hotkey natin to basically extrude anything, we can also use scaling aside from moving, no? We can also use that. So, press and hold shift and then scale down natin yan. Ayan, no? Nag-i-inset na tayo basically, no? So, that's another way of doing things din, no? So, yan. There we go. Ganun lang siya. Excuse me guys, I need to get this call lang sandali.
Alright guys, I'm back. Sorry for that. So, literally, yun na yung pinaka natin, discussion natin guys. So, any other last questions? 3ds Max? Di ko pa rin alam kung anong software gagamitin ko pag, pag-discuss. So, this is a bit of a dilemma. Ito yung problem natin dito ngayon. Anong software ang gagamitin ko? Flipcoin na lang ba ako? So, any other questions guys before we move on to our demonstration? Now, itong demonstration ko guys, kayo na bahala if you want to stay and yun nga, if you want to stay and observe and then yun nga, no, follow along with me. Kasi guys, remember, yung gagawin ko na demonstration, gagawin nyo rin, kasama yan sa pag-ano nyo sa activity 3, no? I-update ko pa yung ano ko dito, yung instructions ko dito, no? So, dito sa natin, activity 3 na tayo dyan no? Itong adding basic materials na hindi na to, no? Mamaya na yan. So, it's up to you guys kung if you want to stay and then yun nga, no, follow along with me. So, there we go. I'm still choosing. Blender na lang, sir. Nag-switch na ako sa Blender. Ay, nag-switch ka na to Blender. Nakaka-follow ka ba, Manta? Hindi ka ba na bigla sa pag-transition mo to 3ds Max sa Blender? Okay pa? Yung isa natin, isang nagti-3ds Max, nakahabol naman. Okay, that's good to know, Manta. Yung isang nagti-3ds Max, kamusta naman? Kamustahan lang tayo. I'm not forcing you. Guys, wag kayong baka mamaya na-pressure kayo sa akin na puro ano naman yata si Blender, si Sir puro Blender eh. No, wag kayong ma-pressure guys. Like I said, kayo bahala kung anong gusto niyo gamitin. I teach both naman, no. So don't be pressured, no. No? So di pa ako nakakapag-decide kung anong gamitin ko na model. Yung mga previous classes ko, 3ds Max ang ginamit ko kasi medyo pantay yung dalawa 3ds Max and Blender. So, I had to force myself to 3ds Max. Ngayon lang ako first time naka 3D mod na ganito na puro majority Blender compared to 3ds Max. So, a bit of a dilemma nga. Pero sige, based kasi dito sa nyo, iniisip ko kung ano yung decent na reference image na pwede kong gamitin to model na medyo pantay yung dalawa, pantay si 3ds Max and si Blender and nakakasabay pareho. Gusto ko dito gawin kay Thanos, kaso sige, pwede rin kay Thanos. Pwede rin. Sige, gamitin natin yung kay Thanos, no? Gamitin natin kay Thanos. Kasi ang original naman na purpose natin kay Activity 3 is low poly modeling. Low to mid poly modeling, no? It can be as detailed as you want or it can be as low as detailed as you want. Basta properly recognize lang yung original na original na reference image nyo. So, tawag dito, I'll have to update lang tong instructions ko dito, guys. Make sure to check back on this one again, no, for your for your activity 3. No, I'll have to update this. Model 3 assets of your own choosing, making use of reference, making use of your model 3 assets. Model 3 assets of your own choosing based on the assigned category. So 2 times non-organic, 2 times non-organic, and 1 times organic. Okay, making use of reference image and basic poly. Yeah, okay pa rin. And then, aside from these 3, include the demonstrated model created in class. Okay, so yun na yan. Total of 4 assets. So basically, total of 4 assets. 2 times non-organic, 1 times organic, 1
times demo model. Okay. So yan ang full instructions natin for activity 3. Okay? So, let's start with, sige na nga, ano tayo? Hindi sumasagot yung ano, sino ba yung huling nagana? Sino yung isang nagti-3ds Max? Okay lang ba? Kaya ba? Sino yung sino yung isang nag-3ds Max? Aside from Manta, dalawa yan eh. Dalawa yon. Sino yung isa? Where? Okay. Si Prey. Okay. Prey, okay lang ba? Sa Blender na ako nakakahabol ka sa 3ds Max? Yes po. Okay, okay lang sa'yo. Okay, so you can, kapag hindi ka masyado nakakahabol, just, mo lang ako, i-notify mo lang ako, I'll slow it down, no? So, I'll try to, be as slow as possible while explaining my thoughts during the whole modeling process, no? So, guys, we're gonna be using yung Thanos na model, no? So, this one. So, yan, use that, no? So, okay. Dot png. Okay. So use this one. We're gonna be using this one. Mostly gagamitin lang natin dito is tong front side lang naman. No? So download this. Nandun na sa natin yan, sa chat natin yan. So let's get this started. No? So minimize ko lang to. Exit out ko na tong si Blend. Mamaya pala. Kasi mag-ano pa tayo. Mag-add pa tayo ng reference image. Sir, image send po kami or files, ano to? Image send. Image send lang yung activity. No? So screenshot tayo. Screenshot pa rin tayo. Screenshots lang. For this one, guys, I already told Sir Joash na talagang screenshots lang, na puro screenshot to. Guys, no renders No rendering tayo dito. No? Ang expected output nyo for activity 3 will be something like this, no? So you have your assets tapos kita yung buong geometry ng object, no? So kapag 3ds Max, ang mangyayari diyan is, so you have, that's for example, ito yung model nyo, no? So sa model nyo, you're gonna have to turn on edge faces or press natin si F4. Na kapag kay Blender naman, ang pwede nyo gawin, andito tayo sa edit mode. And then press nyo lang si edge select para edges lang yun na natin. Super visible yung edges natin. And then that's it. No need to add colors to this one, not unless you really want to. No? Kayo bahala kung gusto nyo. Ako, di ko naman pinapa-require yun. So, ito lang ang hinihingi ko na output. Hinihingi namin na output. No? So, your model, and dapat kitang-kita lahat yung geometry. Clear tayo? Clear tayo dun, guys? Okay. So, sir, naka-October 1 po yung, yes, di ko pa siya na-change kasi naka-package yung ginawa ko na file. I'm going to change that, no? Ang deadline natin for activity 3, ano ba ngayon? 26 ngayon. So, February 4 ang deadline ng activity 3, no? So, as always, every Saturday siya, no? So, may additional kayo na 2 days palagi, no? So, total of 9 days. So, February 4 ang deadline. Hindi ko pa na-change yun sa ano. Sige, change ko na nga. Sige, change ko na. Big Sky. OAME5. Okay. Activity 3. Okay. Ano sabi ko? February 4, no? February 4. Okay na. Okay. Yep, okay na. All right. So, before we get started, any questions? Ito yun Ito gagamitin natin. Yun nandun sa Discord. Okay. Decent din pala to, no? Decent din. Okay. Kayang-kaya to. Kasi ang mangyayari lang natin dito is after we make one blade, i-duplicate na lang natin to, no? Kasi pareho lang naman siya, no? Pareho lang ba? Pareho lang. Right? Correct me if I'm wrong. Pareho lang. Pareho lang. Okay. So, isa lang halos yung gagawin natin na blade, no? So, start na tayo, no? Let's get this started. Unahin ko muna si 3ds Max.
And because the number one thing that you should always do first is adding yung ano natin. Tag dito. Mali. Yung pag-add ng reference image natin sa 3ds Max. Now, siguro, naturally, yung ginawa nyo, no? Nakasanayan ko din eh. Drag and drop tayo. So, yun na yun. But, mali yun. Hindi ganun sa 3ds Max, no? Ito ang pinaka-ayaw ko rin kay 3ds Max. Yung medyo inaccurate yung pagbigay niya ng mga, pagbigay niya ng textures or mga reference image, no? So, medyo hassle, no? So, what you're gonna do is, before we apply yung reference image nga natin, let's create a plane first, no? Itong plane natin dito, babaan natin yung segments natin kasi hindi natin kailangan ng sobrang daming segments. So, after we create our plane, ganyan na siya. Now, one thing that you should take note of first, take note of nyo yung yung dimensions ng reference image nyo, and then roughly nyo siyang itapat doon sa roughly nyo siyang ipareho doon sa plane nyo. So, medyo hassle. Ano ba to? Parang square to, no? Square ba to? Properties. Teka, check ko lang. Okay, okay, mabuti. Square pala to, no? So, let's do this. Let's do the length, 100 by 100. Okay, so yan, okay na siya. Okay na pala eh. So, that's good. So, what we're gonna do next is zero out natin to. Zero out natin sa X and Y and then sa Z kung meron man. No? So, nandun siya sa pinakagitna. And then what we're gonna do next is press natin si M. No? What also, let's make sure na nandito tayo sa front. No? Nasa front side view tayo. Pa-front side view tayo na ganyan. Para madali natin notice yung natin dito. Yung reference image natin. And madali natin magagamit yung shortcuts natin for changing yung mga views natin. Yung top, yung right side, yung front view, etc. etc. Now, next, gagawa tayo ng bagong material. No? We don't want this. Actually, pwede natin gamitin din to. Gamitin na lang natin to. Let's use this one. And then, again, kagaya na ginawa natin kanina, drag and drop lang natin tong material natin dito sa plane. And then, dito sa graph natin dito, drag and drop natin yung reference image natin. No? So this one is yung Thanos sword. Drag and drop lang natin siya dito. And then, we can just exit this out. Di natin kailangan yan. And then, i-connect natin tong natin dito, itong texture natin dito. Okay, hindi natin masyadong kita. Hindi natin kita yan. So, itong texture natin dito, ito yung reference image natin. I-connect natin siya dito sa base color map. So, yan. Just render change to Arnold. Okay lang yan. Just clear it. Or close lang natin yan. Ayan. And then, di siya nagpapakita. Bakit? Di siya nagpapakita. Hold up. Teka. Bakit? Teka. What? Teka, bakit? Empty file name yun. PNG file naman to. Teka, bakit ganun? Teka, bakit? Teka. Bakit ayaw? Okay, teka, may konting technical difficulties. Bakit ayaw niya basahin? Teka, kuha lang ng bagong file. Bakit? Ganun pa rin. Bitmap map number 2. Bakit empty? Bakit ayaw niya magpakita? Ano ang problema? Teka lang. Bakit faulty yung file ang sinasabi? Bakit faulty ang file? Teka. Okay. So, re-download ko lang. Ito ba yung bago? Okay, ito yung bago. Check natin to.
Bakit ayaw niya tanggapin yun? Okay. Okay, ba't ngayon ito okay naman na? Ayun, okay naman na siya. Okay, so if you encountered that error, no? Ginawa ko, ewan ko bakit gano'n. Ba't gano'n? So, I just inopen ko muna sa browser ko and then kapag nag-open na siya sa browser, saka niyo siya i-save, no? Ewan ko kung ano. Sir, magde-demo rin po ba kayo sa Blender? Sa Blender ko 'to gagawin, Stephanie, no? Sa Blender ko 'to gagawin. So, don't worry. No. So, okay, back to here. Once na-open niyo sa browser, kapag nag-open na siya sa browser, saka niyo siya i-save doon, no? And then apparently it would. I have no idea bakit ganun kanina. So, back to here, no? So, yun na. Nandun na yung reference image natin. And then exit out na natin yan. Andun na siya, no? Now, here are a couple of things that you should know, which is yung changing ng ano natin, mga certain perspective natin. So, currently, nandito tayo sa perspective view, as you can see right here, no? Perspective. And then, a few shortcuts that you need to know. Front view. So F ang hotkey natin dyan. If you press F, front view siya. And then it just works the exact same lang rin naman, no? F for front view, T for top view, L for left view, and then P for perspective. So literally yung initials lang naman, no? So top for T, no? Top for T, F for front, L for left, and then P for perspective. Now, dito na papasok tong multiple viewports natin dito. No? So, make use of these 3 viewports din. No? Palipat-lipat kayo dyan. Ako personally, palipat-lipat ako dito. Ako, pag 3ds Max nga lang, ano? Palipat-lipat ako dyan. But for Blender, ako usually I stick with just simple na maximize view lang ako dito. Tapos, palipat-lipat lang ako by using the shortcuts. No? Sometimes, ganun din ako sa 3ds Max. Sometimes I do that. Sometimes I make use of these 3 viewports. Kayo na bahala kung anong klaseng gagawin nyo. No, but for konting setup, let's make use of this one for now. Again, zero out natin to. Make sure nasa gitna tayo. Kasi if you're gonna be starting to model something, make sure nasa gitna palagi ang objects nyo. No? Always starting point niya should be in the middle. And then, make sure na nasa tamang orientation tayo dito. Okay, so dito yung front view, dito yung right, dito yung left, no? Mali. Tama. Dito yung right, dito yung left, dito yung back, top, below. Okay. So what we're gonna do next is rotate natin to ng 90 degrees sa x-axis. And then, we're gonna move this right at the back. Okay na yan. Now, for something like this, punta tayo ng front view, no? Now, currently, itong front view natin dito, nawawala yung picture natin. So let's bring it back, no? So punta tayo sa front view by pressing F. And then dito sa top left corner natin dito, instead ng wireframe, punta tayo sa default shading. So click nyo yan and then yan na. Now, currently, medyo ano pa tayo, medyo naliligaw yung object natin. Actually, we can maybe stick with this one. Okay naman na siguro yan. But it's going to be completely. Sige, let's leave it for that. Let's leave it here for now, no? Let's leave it here for now. We can just change the object location later na lang. So, that is how you set up your reference image kay 3ds Max. And yung pag-change natin ng mga different point of views, no? Or different views natin pala sa 3ds Max. So, clear tayo doon. Kasi after this, ano na tayo, after i-repeat ko si Blender, modeling na talaga tayo, no? So, clear tayo doon. Pag-add ng images. Clear tayo. Clear? Clear. Clear tayo? Clear tayo, I guess. So, dito tayo kay Blender. Gawa na lang tayo ng bagong file again. Now, dito kay Blender, napakadali lang. No? Napakadali lang mag-add ng images, no? So, dito, like I said, dito ako magde-demo ng modeling natin, no? So, ang gagawin natin is there are 2 choices. Number 1 is simply gamitin natin drag and drop, but there's actually a more better way for this one, no? Na meron tayong plane and then andun yung ano natin, yung reference image natin. So punta muna tayo sa edit and then punta tayo sa preferences. And then sa add-ons, type in natin image
as planes. Now, currently naka-turn off siya sa akin. So, turn on ko lang to. And then yan, import images as planes. So, once ma-turn on ko siya, click ko lang refresh and I'm good to go. So, when that happens, let's add a image as plane na object. So, Shift-A, and then punta tayo sa image. And then as you can see here, may bago na tayo dito, images as planes. So, click natin yan. And then, hanapin lang natin yung object, which is this one. Ito yung akin. And then, press Z, punta tayo material preview para makita natin siya. And then, ayun na siya. Oh. Andun na yung, ano natin dito, yung image natin. Oops. So, what I'm gonna do is, I'm going to try and find yung front view ko lang muna. So, let me scale this one up. Scale up ko to para malaki-laki yung object natin. Scale up ko yan. And then, rotate ko lang siya sa 90 degrees sa x-axis. And then, hanapin ko lang yung front view ko. Now, yung front view natin is, di pala, sa numpad 1. Press lang natin numpad 1. Numpad 1 for front. Numpad 3 for right view. Now, right tayo dito sa Blender compared sa 3ds Max na left. And then 7 for top. And then 5 is yung perspective. Okay? So, okay naman na. Nakita naman natin kung nasaan na yung front view natin, which is good, no? And then we can just simply scooch this one papunta sa y-axis para may room tayo for making our model. Now, balik tayo sa solid mode. And then, maybe we can change up yung ano natin dito. Yung material natin. Actually, hindi siya kita. Hindi ko pala natin pwede maano yun, no? So, padalik lang tayo sa material preview. Let's just stick with this one. And then, let's start modeling. Now, wala muna akong ginagalaw dito. Notice guys, hindi ko gagamitin itong toolbar ko. No? It's always nandito lang siya sa selection natin. So, be careful not to touch anything. Ganito yung magiging demo natin. No? So, make sure yung toolbox nyo, nandito lang siya sa selection natin. Alright? And make sure nasa object mode tayo. No? Nasa object mode tayo. Same goes din sa pagdagdag natin itong reference image. Make sure nasa object mode kayo. Okay? So, let's start. So, Shift-A tayo, gawa tayo ng basic na cube. No? Now, all objects, all models can easily be done by simply a cube. Itong cube natin, ito yung pinaka-universal na object na you can literally make anything by just simply using a cube. No? Kasi it always has the lowest amount of polys, and then you have control on the amount of geometry that you give it. As I said before, no, that's the whole thing with 3D modeling. And then what I'm going to do next is itatry ko i-align lang to. I'm going to i-align ko muna siya somewhere dito sa blade ko. Roughly lang naman. I'm just going to roughly place it somewhere around here. Unahin natin yung blade, no? So then, since medyo mataba tong cube natin, i-scale down natin siya along the x-axis. So S and then X, and then scale down ko lang siya somewhere around na mag-fit na siya. No? So, ulitin ko lang, X, X. Yan. And then, I think that should be enough, no? Konti pa dito usog. So, G and then X. Kahit roughly ko itong i-pantay. Masabuti kong pantay na pantay, but okay lang rin naman, medyo rough lang yan. And then, S to Z, S and then Z-axis natin. We don't want to have a very long blade already. Start small muna tayo, no? So roughly, ito na yung pinaka-size ng blade natin. Pero notice natin, nag-e-extend pa siya, no? Nagkakaroon tayo ng curvature, no? So this is also going to be good practice when you're going to be doing your organic model. So for now, okay na muna tayo dito. Pero ngayon, ito ang problem natin. Naharangan yung reference image natin. So dito napapasok ngayon si, not wireframe mode. Back tayo solid, okay. Wala na naman ako. Material preview. Pupunta kayo tayo dito sa toggle X-ray. So, click lang natin yan. Oops, ano ba yan? Wala ako. So, 1. Toggle natin tong si X-ray. Now, currently, medyo mahirap pa rin makita, no? Medyo mahirap pa rin makita. Pero, ang kulang na natin dito, natin to. Scale natin to sa y-axis. Y-axis. Medyo, itong magiging width natin dito, this will be the width of the actual blade na, no? Ito na yung pinaka-total na width ng blade natin. So, I think this should be enough, no? I think this should be enough for the blade na mismo.
malaki si Thanos, so medyo makapal din yung blade. So okay akin yan. I think that should be okay for now. Pwede naman natin baguhin yan mamaya. And then, bakit ayaw niya mag... Teka. Bakit ayaw mag... Okay. Ayaw mag... X-ray ng aking model. Why are you not... Ayaw niya mag X-ray. Teka. Okay, ba't ayaw niya mag X-ray? Teka lang. Ayaw niya mag X-ray sa material preview. Teka. Port display. Gawin na lang natin as... Ay, mali. Not this one. Teka. Wala na ako. Cement. Cube. Okay. And then, gawin natin siyang wire na lang para malinis. Ayan. So, what I did here, sinelect ko muna tong si ano. Ewan ko kung bakit. Usually, hindi magagano yun. Pag nag-x-ray siya, barely nyo lang siya makikita. No? So, yung mga dapat ma-expect nyo is parang dito sa 3ds Max. No? So, I have my cube here. And then, punta ako sa front view. Tapat ko lang siya dito by pressing W. Again, scale down ko lang to. And then, zoom in. And then to do X-ray, Alt-X tayo. Alt-X, dapat ganyan lang siya makikita pero ewan ko bakit dito sa Blender ko ngayon ayaw niya magpakita. So, ginawa ko as a sort of, ano tawag dito? As sort of backup, itong wire. Mas mahirap nga lang kapag ganito. No? Ewan ko lang kung bakit ayaw niya ngayon. So, gawin kong solid. No, ayaw din niya. Textured, ayaw din niya. Bounce, ayaw din. So, ayaw niya talaga. So, stuck muna ako sa wire dito. So, object properties, display as wire. Okay, 3ds Max, Alt-X lang naman yan to disable and enable yung X-ray nyo. Okay? So, back to here. Alright. So, balik tayo sa edit mode ng ano natin, ng cube natin dito. Bakit? Okay, so yan. Ang gagawin natin, since what I want to do here is gusto ko nang i-extend tong blade ko dito, no? So what I want to do first is try to roughly ko lang i-maximize na tong height ng cube ko to basically match yung overall blade para mas madali ko siyang bigyan ng edge loops, no? So I'm just gonna press G and then Z sa Z-axis and then itatapat ko lang siya somewhere around sa pinaka-tip ng blade which is around here, no? Sige nga, gawin ko na nga texture para mas madali niyo makita kahit mahirap. So yan. What I'm gonna do next is itatapat ko na siya dito sa ano ko, yung mga vertex ko dito. Itong vertex na to, naka-align naman na siya doon. So itatapat ko yung vertex ko dito. Make sure naka-turn on tong toggle X-ray nyo palagi. Always naka-turn on yan. Kahit hindi masyadong kita yung ano nyo, yung solid mode dito. Well, ano pa rin yan. Ganun pa rin siya, no? Ganun pa rin. Or, try ko pagawin. Hindi rin talaga eh. Ayaw pa rin talaga. Teka. Well, mamaya na lang. Balikan ko na lang yan. Masyado nagpapatagal yan. So, material preview. And then, again, make sure naka-turn on toggle X-ray. And then, highlight lang natin tong vertex na to. Highlight natin yan. And then, move natin to G. And then, along X-axis, tatapat natin siya doon. Kasi doon nakatapat yung pinaka-point na doon eh. And then, for something like this, medyo mahirap gawin natin wire. Gawin na nga natin sa wire. So, yan. Makikita naman, no? Well, barely naman. So, this one, pinaka naka-align siya dito. We have multiple choices here. But what I want to do here, gusto ko may korte na siya ng pagka-blade, no? So, this one, itong vertex natin dito, itatapat natin siya somewhere around here. Now, notice, hindi ko na siya nilalak sa isang axis because that is what 3D modeling is about, no? Tatapat nyo lang naman yan sa reference image nyo. Ganun lang talaga palagi yun, really, no? Itapatan lang yan sa reference image. So this one, naka-align siya doon. So doon ko siya ilalagay. And then same goes for this one, which is around here na, siguro dito na lang. Now currently, medyo deformed siya, no? Which is completely normal.
But gusto ko bigyan na to ng konting korte. I want to make this sort of curve na. Gusto ko na gawin tong pinaka-curve, no? Kasi ito yung pinaka naiisip ko na, okay, may progress na nangyayari. So, let's make this curve. So, ang gagawin ko is I'm going to add an edge loop. No? So, Control R or sa 3ds Max, Alt 1. And then, ang gagawin ko, since alam ko merong curve dito, itong first edge loop ko, I want to place it somewhere around here. Kung saan nag-e-end yung unang curve. No? So, somewhere around here. No? So, somewhere around here. Okay lang naman kahit medyo kung saan yung ilagay yan. Basta, i-readjust naman natin yung vertex eh. So this one, balik tayo sa 1 for vertex select. Select natin to. And then move lang natin siya dito. Remember guys, notice nyo, no? Nasa front view pa rin ako. Now for this one, hindi ko nagagalawin to. Hindi ko nagagalawin to kasi straight lang naman siya all throughout, oh, except for this certain part right here. But for the most part, straight lang siya, no? So currently, if I try to go back to my may pagka-curve na siya. Pero kulang pa rin siya, no? Medyo kulang pa rin kasi kulang pa tayo ng tawag dito ng mga edge, no? Now, I just realized meron pala akong pwede pang magawa dito. Meron pa akong pwedeng magawa. Wait, actually mamaya na 'yon. Gawin ko na muna yung pinaka-korte ng blade, no? So, I'm just gonna continue onward here and then I notice here na pa-curve pa rin siya, no? So, gonna add more edge loops again. And then maybe somewhere around here. Hindi ko nagagalawin to kasi straight lang naman siya, no? Dito lang talaga sa gilid yung pinaka may form siya. And then continue lang ako onward. And then from the looks of this, parang hindi naman natatuan eh. I think after this one, pwedeng dire-diretso ko na naman siya kasi hindi naman natin nakikita eh. So, add pa ako ng isa pang edge loop. And then I guess this should be the last for now. And then align ko lang siya sa reference image ko. And then, magkakapantay na siya. And then for this one, siguro, I can leave it as papunta naman dito, no? So, gagawin ko, hindi, actually, pwede ko nang ilagay dito eh. Kasi parang for the looks of this, parang ano siya, oh. May pa-curve pa rin siya or parang slant pa rin siya. So what I can do is I can turn on yung snap tool ko dito, which is ito, and then going ko siya to vertex. Now, kay 3ds Max, to do that, yung snap tool, click lang natin itong si snap toggle. And then, before we do anything else, right-click tayo dito sa snap toggle. This one, itong 3 na may magnet. Make sure nakaselect si vertex. And then, punta tayo kay options. And then, enable axis constraints. Kasi may gagawin tayo. So, alam naman natin kay 3ds Max that you move it at a certain axis, no? Or freeform movement gamitin natin, no? So, dito kay Blender, gagawin natin, gusto ko itong axis ko dito. I still want to retain itong itong original na height niya or siguro itapat ko siya dito, no? Tapat ko muna siya doon. So I'm going to select this this vertex. So highlight ko na to. Always highlight with these always highlight. Huwag kayo basta singular na magse-select. Always highlight things. So G and then press natin sa Z-axis. Lock around natin siya sa Z-axis kasi papataas ang punta natin. Now, after nakalock tayo sa Z-axis, i-hover, habang minumove ko to, i-hover ko siya papunta dito sa kabila. No? That way, alam ko na magkapantay na sila. So, once once naka-hover na ako dito, magkakaroon ako ng encircle dito. Same goes rin to kay 3ds Max. No? Kay 3ds Max, parang green yata na square yata, if I remember correctly. So, after ma-detect niya na okay, nag-stop na siya doon, left-click lang ako. And then yun na, magkapantay na silang dalawa. Now, as I notice here, like I said, gusto ko medyo magkapantay na lang ito dalawa kasi I can get away with whatever is in here by simply covering it up with sort of this parang guard na natin na blade. So, itatapat ko na lang siya doon. So, this one, G, and then this time sa x-axis, punta ako doon. And then, yun. Okay na muna yan. And then, yun nga, pantay na siya doon sa pagka-slant niya dito, which can be covered up with whatever this is later. So, mamaya tayo dyan. Continue tayo sa blade, no? So, currently, what I can do here is I can try to form this one, no? So,
Alam natin dito, itong points natin dito, this already dictates kung kung paano magiging form nito sa model natin. So we need to add an edge loop right here because we can already see a literal edge sa blade natin dito. So let's add a edge loop somewhere around here. Control R. And then, kahit saan lang natin dyan, roughly lang. And then, for this point right here, itong edge natin dito, again, highlight natin. And then, tapat natin siya dito. Tapat natin siya dyan. And then yun na. Na-form na natin yung pinaka-form ng blade natin dito. Minus the actual blade talaga. No? Eh, kulang pa yung pagka-blade niya. But that is completely okay. Malalagay natin yan mamaya. So, ang pwede natin gawin ngayon is, let's try to continue this one. Kasi meron pa tayo ditong parang edge natin dito. Parang guide na rin natin to halos eh. So, this one right here, medyo siguro itapat ko na siya dito sa dito sa literal na edge natin dito. So, itatapat ko lang siya. Highlight ko tong vertex na to. And then G. And then while the snap tool is still enabled, gamitin natin yung sa x-axis para lock natin sa x-axis and then tatapat lang natin siya doon. And then yan. So, yun. There we go. Next natin, let's add another edge loop right here. Kasi there is an edge here, there's an edge there, and then, yan, no? May pagka-curve pa to. So, what you can do, Control R tayo. And then this time, lagay natin siya dito. Yan. And then this one, pwede natin siya itapat dito, no? Kasi magkaano naman sila eh. Magka-align. So, G and then Z. And then, free-form movement na lang natin to para ma-form yung curve. Then, for this one, right here, itapat na lang natin siya dito sa pagka-angle natin dito. So, G and then Z, tapat lang natin siya. Okay. So, now that's formed, ang pwede natin ngayon gawin is, pwede pa tayo maglagay ng natin dito. Ayusin natin tong yung construction ng vertex natin dito. So, tatapat-tapat lang natin siya dito sa vertex natin dito. So, this one, highlight, and then select, G, and then sa x-axis, tapat natin siya doon para malinis tingnan. Same goes dito. Ito rin, para sabay-sabay na itong dalawa kasi magka-align naman yung dalawa eh. So, highlight ko lang itong parehong vertex na to. And then G, and then sa x-axis, tapat ko lang siya doon. And then yan, para malinis tingnan. And then next, gawin na naman natin dito sa kabila. No? So, Control R, gamitin natin to. Tapat natin siya dito sa literal edge na to, no? So, yan. Okay na siya. So, I think that should be okay for now, no? So, more or less, nagbe-build up na yung blade natin dito. Now, what we can do now, before we move on, let's give it the actual literal blade, no? Alam naman natin, since itong pinaka-top peak natin dito, this is where the actual blade starts getting sharpened, no? So, dapat pa-slope to. So, ang pwede kong gawin is, para may mark ako dito, para may mark ako na kung saan yung pinaka-maximum peak, add ako ng edge loop dito sa gilid. Add ako ng edge loop. So, Control R, and then left-click, and then press lang ko Escape para nandun lang siya sa gitna. And then, yan na yung pinaka-mark ng sharp ng blade natin. So, ang gagawin ko na lang is I'm just going to reduce yung mga ko dito. Yung actual na height ng outer na edges natin dito. So, what I can do siguro, select ko muna to. Select ko muna to. Wait, balik tayo sa solid mode para makita nyo. So, select natin to. Select natin to. Ito. And then, ito rin, no? Paano rin siya. Actually, pwede kong iyan na to. Pwede kong gawin. And then, sige, isa-isa na lang to. Isa-isa na lang. So, ito. And ito na muna. Sige. This one and then this one. And then numpad 1. Balik tayo dito. Balik tayo sa material preview. Make sure X-ray is on. And then, oops. Punta tayo sa wire. Okay. And then I'm just going to slowly drag this one pababa, no, just to make that literal edge. Now, currently, may problem tayo, no?
Kasi nakaharang na tuloy ito. So let's try to remove this one first, no? So let's try to remove this edge, no? Para, since alam kong perfect loop naman to, nung ginawa ko tong edge na to, I can just press Alt, left click dito sa edge loop na to para automatic siyang ma-select. And then, press natin si X. And then, instead na edges yung tatanggalin natin, di-dissolve lang natin siya. Dissolve edges. So, dissolve edges. Okay? Kasi ang mangyayari dyan, ito na yung papalit doon. Itong top parts natin dito. Sila na ang papalit. Now, to do that sa 3ds Max, no, yung to select a perfect edge loop, first select mo, ano muna tayo, make sure na yan, nasa editable poly tayo, di ba? So make sure, select natin yung edge, and then press and hold Control, and then double tap left click dun sa next na edge, no? Oh, wait, ano mo tayo? Gawa tayo ng edge loop, ayaw niya tanggapin yun. So this one, and then Control, left click, twice. Control, left click twice. So first, select your object, first select your isang edge, and then yung katabing edge niya, yung continuous na loop niya, Control, and then double tap left click. And then yun na siya. And then, ang gagawin niya lang, instead na delete, no? Instead of delete, right click tayo. Right click. And then, ang gagawin natin dito is, nasan na yun? Where is it? Nasan si delete? Ayan, si remove. Ito si remove. Tatanggalin yung si remove para talagang tanggal yung edge natin. But meron may problem, no? May problem, naiwan tong mga vertex natin dito, which is completely normal, no? Kapag may naiwan na vertex, na kapag ganyan, after nyo tanggalin si edge select, so ang mangyayari, usual na mangyayari dyan, after nyo ma-select si edge, and then you right click, and then you remove, punta kagad kayo sa vertex, no? Para sa vertex select, automatic naka-select kagad yung mga vertex na yon. And then, right-click lang ulit tayo and then remove para tanggal siya lahat, no? Because what we always want is four-sided polygons palagi. Okay? So, clear tayo doon. Balik tayo dito. So, go back tayo dito. Okay, wait. Isa-isayin muna natin to. Ito muna, and then back to 1, and then drag natin siya pababa. Ayusin na lang natin to mamaya, itong part natin dito. And then for this one, ganun din. Back to 1. Oops. Wait, no, not that one. Ito na lang pala. To. So vertex select natin to. Lagay ko siya dito. Wait. Z-axis. Ayan. Currently, medyo medyo problematic, no? So, ang nakikita kong solution natin dito, tingnan natin kung nasaan to. So, numpad 1, currently, ito siya, naliligaw, no? Naliligaw siya, so tingnan natin kung ano magagawa natin dito. So, G, and then Z-axis, medyo palyado na to. Ito pa pala. So, ano natin to? Ayusin natin tong vertex natin dito. This one's right here, numpad. Tapat natin siya dito para mag-form yung blade natin. And then siguro i-move natin siya along the x-axis, tapat natin siya dito. Okay. Currently, medyo okay pa. Medyo okay pa siya. And then this one right here, itong dalawa. Move natin sila inwards a bit. Ayusin na lang natin ito mamaya. Medyo pangit pa, no? Medyo messed up na itong ano ko. Medyo messed up. Dapat pala ginawa ko, after forming yung blade, after forming yung form, sa ako muna ginawa pala yung pinaka-blade, no? Okay. Ulitin ko na lang. Mabilis lang to. Mabilis lang to. So, forgive me guys. Medyo napangitan na ako doon. So, that's a common trope din naman guys. Once you find out faults sa mga first trial nyo, mangyayari talaga yon, no? Sometimes you're gonna repeat the exact same thing. I'm just going to repeat what I did kanina. Mabilis lang to, no? Compared kanina. Hindi na ako mag-explain. So, mabilis lang to. So, rough lang. Ang only difference na lang dito sa ginawa ko, gagawin ko ngayon, is bibuild up ko na kagad yung blade. Hindi ko na muna i-form yung pinaka-core ng blade ko. So after that, punta akong edit mode. And then this time,
Form ko na yung pinaka-top part. Form ko na yung general shape na muna ng blade. Yung rough na shape lang ng blade. And then, saka ko gagawin na yung pinaka-edge niya. So, sir, yung demo po na isend po namin is yung ginagawa nyo pong, yes, kasama siya sa activity tree nyo. Kasama siya sa activity tree. No? So, activity tree nyo, like I said, is itong demo and then yung tatlong objects na hanap ko sa inyo. No? Yung 2 non-organics and then 1 organic. Okay? So, this one, again, I'm just repeating yung ginawa ko kanina. Only this time, yun nga, gagawin ko na kagad yung pinaka-blade na. So, rough lang ako dito. Rough lang. Medyo rough. Sige, okay na muna yan. And then, yun nga, gagawin ko na muna yung blade. Siguro, balik ako object mode by using tab. And then, press S. And then, ano ba to? Y-axis. Then, yan ako na to. Shrink down ko na siya to how the blade should look. Okay na yan. Back to tab. Go back to edit mode, basically. And then, Control R. Lagay ako ng edge loop sa gitna. And then, ang gagawin ko dito, i-extend ko na to papataas. No? Itong part na to para meron na siyang pinaka-blade. Wait. Ito na pala yung pinakataas. No? Ito lang pala ibababa ko. This one right here. Itong dalawa. And then, bababa ko na siya to somewhere around here. No? So, ayan na. Meron ng korte yung blade ko dito. And then, as for this one, excuse me. And then, for this one, siguro itong dalawa. Then, these two sa pinakababa. Back to numpad 1. Form ko naman tong sa gilid. Ayun, nagka-form na siya. Nagka-korte na tong blade natin. May tip na siya, no? So, yan. May tip na siya, no? So, that's what I should have done from the beginning na nawala na sa isip ko. So, after that, after na-form ko na yung pinaka-edge ng blade ko, we're just basically going to repeat the exact same thing that we did kanina. Only this time, yun nga, may guide na tayo na kung nasaan yung pinaka-blade. So, let's just form yung curve ng ano natin dito. Yung curve ng natin dito. Yan, there we go. Wait, unahin muna natin. Before we do that, unahin muna natin to pala. This one right here. Kasi meron na tayong, ano tayo dito, di ba? May geometry tayo doon. So, let's make use of that. So, G, and then sa x-axis, ano to? May naliligaw. Ito. Itong part natin dito, naliligaw siya. So, for this one siguro, straighten up na muna natin ito. Control Z tayo. Straighten na muna natin to. Tapat natin siya doon. So, my snap is still on. Never ko siyang tinurn off. So, G and then X, tapat ko lang siya doon. Mamaya ko na ayusin yan. So, press natin C. Okay na siya. And then, ayusin natin to. Then G, ayusin natin to. Ayusin ko na lang to by adding an edge loop right here, no? So, after ko maayos yun, Control R. After ma-build up ko yan, okay. So, itong part na to, this should be for this one. And then, itong part natin dito, lagay ko siya dito. So, yan. Nagkakaroon na siya ng form. Okay, ang pwede kong gawin is itapat ko siya dito sa part na to. And then G, and then X. Yan. Para pantay pa rin siya. Same, I guess, siguro pwede rin dito. Ayusin ko lang to. Konting alignment lang to sa mismong, ano tawag dito? Mismong reference. And then, back to work here. Dito, may konting curve. So, edge loop, Control R. Back to here. Hindi ko na kailangan galawin to. Oops. This one right here. Select natin to. G and then X. Basically, form lang yung pinaka form ng blade. Same goes for this one. Ito lang yung sa-select ko. So, press 1. Vertex select. Then, select yung vertex na to. G and then X. Mamaya natin linisin. And then, I guess for this one, pwede na natin itapat na siya dito. No? So, this one, G and then X. Tapat natin siya doon.
Okay na siya. Now, medyo may ano na siya, no? May pagka-form na siya. Kulang na lang pala natin itong sa taas, no? So, Control R, add tayo ng edge loop dito. And then, ayusin lang natin to make this one go here. Siguro tapat natin siya dito by pressing Z. Tapat natin doon kasi magkatapat yata. And then, G, X. Yan, para may form siya. And then, itong part natin dito, since may ito yung pinaka-end, itong start ng slope ng ano natin pala, pinaka-start ng slope ng blade natin, i-align ko siya dito. So, G and then Z, magkapantay ito. So, yon G and then X. Yan. Na konti, medyo hindi pantay dun sa reference ko. So, G and then Z, taas ko lang konti. Same goes for this one. G and then Z. Yan. So, nagkatapat-tapat. And then, konting linis na lang muna tayo. So, G and then X. Tapat ko lang doon. And then, same goes for this one. Okay naman pala to. Okay naman pala siya. And then, ayusin ko lang to. So, since alam ko na pa-slant to, i-slant ko to. So, G and then Z. Oops. So, itong part lang natin dito, ito. Then G and then Z. Wait, ano to? May naliligaw. Ano yun? Ano yung naliligaw? Ito. Yusin lang muna natin to. So, yusin lang natin G and then X. Tapat lang natin doon. And then for this one, siguro, paano naman pala siya, no? Pa-extend. So, unahin na muna natin to sa gitna. So, part natin. G and then Z. I-slant muna natin siya. Para nagfo-form na. Okay. Then this one, tapat na lang natin siya doon para siya. Okay. There we go. So, tingnan muna natin kung ano currently itsura niya sa solid mode. Natin. Okay, so medyo mataba yung blade. Pwede naman natin mabago naman yan by simply pressing S and then sa Y-axis, nipisan lang natin. So far, ayun na siya. Ayun yung pinaka-literal blade nung object natin. Ito, barely naman siya man-notice. So, no problem tayo doon. Okay. Balik tayo sa 1. And then balik tayo sa material preview. Toggle natin itong X-ray and then display as wire natin yan. So, we're pretty much okay naman na for the most part. No? Siguro pwede natin ilagay itong detail na to, pero mamaya na yan. No? Actually, pwede naman na. Pwede naman natin gawin to. Parang ano ba to? Anong itsura niya? Anong itsura ba to? Okay, parang ano lang naman pala. Parang may konting extrusion lang siya. No? So, pwede natin gawin yon. So, Control R. Oops. Make sure object mode. So, right tab and then Control R. Alam natin, this one is going to be an extrusion. So, extrude lang natin itong part natin dito. Oops, nasa na yan? So, itong part natin dito and then itong part and then itong part natin dito. Now, ang problem na ito, may konting problem tayo. Kasi, these are two completely different sides, no? Itong two completely different sides natin. So, paano natin gawin dito? Balik muna tayo sa solid mode kasi hindi ko ma-select. Aha. Okay. So, select natin itong dalawa, no? And then alam kong i-extrude pareho to. Pero ang problem, yun nga, two completely different sides. Pwede natin gawin is we can i-repeat na lang natin yung action, no? After we extrude this one. So, extrude muna natin to. Wait, double check muna natin. Magka-connect ba yung dalawa? Or parang edge lang siya? Okay. Paano to? Okay. Pwede naman. Pwede kong pagsabayin na itong dalawa. So, shift pareho. Shift and then left click pareho and then extrude. Okay. Teka. Double check lang tayo. Okay, so let's double check lang kung ano itsura ng extrusion na to. So, E. Okay, pag ganun ang extrusion niya. Okay, tingnan natin kung magagawa natin yan. How does it currently look? Okay.
Pag ganun siya, pa-house, okay. Medyo flat dapat to. Itong part natin dito, this part right here, magka-connect siya dito. Magka-connect siya doon. And then this two right here, nakababa konti. Right? Tama ba? O, tama. Ganun na siya itsura. Okay. So, ayusin na lang natin yan in a bit, no? So, this one, i-align lang natin siya dun sa dito. So, G and then X. Tapat natin siya dun. Okay, all throughout naman siya dire-diretso, no? All throughout, dire-diretso ang point. So, this one, magkatapat din sila. So, G and then Z. Yan, magkatapat. And then, for this one, since medyo ano to, this is bad, like I said, no? Medyo bad to kasi hindi siya four-sided itong parts natin dito. I-extend lang natin siya konti by moving it a bit, no? Move lang natin siya a bit para may konting ganun tayo, no? Which is what it normally looks like, no? So we still have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and then yun nga, 4. So we're still good. Now for this one, i-inset lang natin to kasi parang may konting inset siya, right? Parang may konting inset siya pa inwards konti. So ang gagawin natin, I na lang natin. Press natin si I. Oops, ba't may nakaselect na isa? Ayan. Okay, pag nagkakaroon na ng ganito, okay, nagkakaroon siya ng error, no? So we don't want to do that. So kapag nagkakaroon ng error, try natin si extrude method. So press natin si E, and then escape, and then scale down natin. Ayan. Nagkakaroon na siya ng good na, no? 1, 2, 3, 4. Okay, it's still 4 sides, so that's good. And then, repeat lang natin siya dito sa... wait, before we do that, i-extrude muna natin pala to. Mali. Gagawin muna natin, extrude muna natin to, E, and then escape. Same goes for dito, E, and then escape. And then, scale down natin to. Scale down, konti, para lang mag-form yung inset niya dito. And then dito sa kabila, select natin to, and then press natin Shift R. Re-repeat lang niya yung inset, no? Now, for something like this, a 3ds Max, no need to trouble yourself with that one. Kasi while it is still the single object, kapag ni-repeat nyo lang yung yung settings nyo, like for example, dito, no? Let's say in-extrude ko to. Let's say I extruded this one for, let's say specific tayo, 7.5. 7.5 units. And then pinrest ko, check, no? It's going, tapos pinrest nyo ulit siya, mag-extrude ulit ako. While it's still the same object, press ko ulit yung settings. It will still use the exact same na amount niya, kagaya nung sa una. No? So no need to fret kapag ganun din. So same instance, no? So let's say sa instance, let's say 1.5 yung amount na ginawa ko. And then gusto ko dito sa kabila, ganun din, 1.5 din. Kaso nalimutan ko na kung ano yung, let's say nalimutan ko na yung amount. So press ko lang sa inset, ayun, it still uses the exact same. No? So no need to trouble yourself. No? Hindi kayo mahihirapan, hindi kayo maliligaw by repeating yung same action na yun. Now next, this one right here, may konting extrusion sila, no? So select ko na lang pareho and then extrude ko lang sila downwards. And then yan, okay na sila. So we have that certain part done na. Well, for the most part anyway. I think pwedeng natin dito, siguro gawin natin dito. Scale down pa natin sila konti. I think you can scale it down pa. Actually, parang ito na lang yata kailangan ko i-scale down. Masyadong ano to eh. It's a bit too thick. Actually, no, wag na pala. Parang pangit. Mamaya na. Finishing touches na lang yan. So, balik tayo material preview. Okay naman na for the most part, no? And then, balik tayo sa wireframe. Continue natin gawin tong part natin dito, which is the most difficult part, no? This is the most difficult part. Now, for something like this, multiple objects na to, no? So, 3D modeling, you don't really need to stick with one object. Multiple objects yan palagi, no? Kapag super intricate yung model na gagawin nyo. So, multiple objects ang nangyayari. So, for something like this,
another object na to, itong parang guard natin dito. So, balik tayo sa solid mode, balik tayo sa object mode. And then, let's create a new object. No? So, kuha tayo ng bagong cube ulit. Hassle ito, dapat pala, ano tayo? Mabilis na to. So, for something like this, again, repeat lang yung ginawa natin kanina. No? So, tapat lang natin. Turn off muna natin yung snap para hindi tayo naggugulo sa snapping. Then, tapat lang natin siya dun sa, sa kunong guard man yun. And then, scale down tayo. Scale down pa. Para tapat lang tayo dun sa rough dimension ng thing natin. And then, S, and then sa Y. Ito na may pinaka-rough dimension ng width niya. Width niya. Since barely naman siya naka-cover dun sa hindi siya masyadong makapal. So, tama lang. Ganyan lang siya, Kasi tatapat lang naman natin siya dun sa, sa thing natin dun, no? Then, what we're gonna do is, pwede na tayong diretso edit mode or pwedeng scale down pa natin to. And then, we can start work from here. And then, ganun, wire tayo. And then, punta na tayo ng edit mode. Okay? So, again, repeat the exact same thing that we did kanina. Ang tanong na lang, flat ba to? Flat ba yung itsura nung niya? Edge niya? Parang flat, no? Hindi. May parang pagka-sharp siya. So, repeat natin yung ginawa natin kanina. But this time, mas madali na to kasi isang side lang naman yung may sharp edge. So, ito. Make sure turn on natin yung toggle X-ray. And then, highlight natin itong dalawang edge, itong dalawang edges, itong dalawang vertex natin dito. And then, raise up natin to pataas. Actually, what we can do, let's start with something small. Dito unahin natin dito sa taas. Unahin natin sa taas. So, something like this. Pwedeng multiple parts ko na lang to para hindi tayo masyadong mahirapan. Multiple parts na lang, So, tama, multiple parts na lang. So, align na lang natin to. Something like this one. This one, align natin siya dito. Then, this one, align natin doon. X. G. Okay. Then, this one, gano'n naman siya. Okay, so meron tayong parang curve dito. So, lalagyan ko ng edge loop dapat dito. And then, looks like parang flat surface to. So, ito muna unahin natin dito. Pinakamadali kasi may guide naman na tayo. So, for this one, align ko lang siya muna dito sa baba kasi pa-curve siya. And then, what I can do is, since alam ko pa-flat to dapat, this one should be itong part natin dito. That one to. Itong side part natin dito. Scale down natin siya pa konti. Para, ayan, nagkakaroon na tayo ng konting sharp edge, no? Parang pa-slope pala yung nangyayari kasi flat to eh. So, okay na tayo dyan. And then, what we're gonna do next is, dire-diretso naman pala siya. Ito na lang, no? Last part natin dito. Kasi curve pa rin siya, pero dito sa taas, flat pa rin. Okay, so curve. Ayan, just basically making a curve dito, no? And then, what I can do, nga pala, sharp to, no? So, let's add an edge loop dito sa gitna, and then escape. And then, bigyan lang natin siya ng konting manual beveling. So, select natin tong dalawang edge natin dito. Ayan. And then, konti lang, very minimal para magkaroon siya ng konting sharpness. Then, same goes dito sa edges sa taas. So, itong vertex lang yung select ko. This one, this one, this one, this one, this one, and then this one. And then, tatapat ko lang siya somewhere around here to basically make, yun nga, a sort of sharp na bevel. Yan. Para may konting, siya. Check natin, double check natin. Ayan. So, we basically did that part na, no? So, pwede natin magawa pa natin dito is,
alter natin konti yung width ng ano natin. Itong width ng blade natin. Masyado siyang makapal. So, balik tayo object mode. Select natin tong blade. So, rename natin to para hindi tayo malito. No? So, double click tayo dun sa object. Same din to sa 3ds Max. Gawin natin tong blade. And then, ito yung blade guard 1. Blade guard 1. So, yan. So, select natin yung blade natin. And then, scale. And then, y-axis. Nipisan pa natin siya konti. Okay? Para, ito rin, medyo manipis kasi medyo ano to, medyo mataba tingnan. So, yan. Okay na muna. Yan. Let's look at it sa solid mode. Tingnan natin pareho. In solid mode. So, okay. Okay, so wala naman ako masyado nakikitang problems. Okay naman na for now. No? We can just make final touches later. So, balik tayo sa wire mode. On pareho. Wire. Okay. So, back to business. Back to 1. Back to material preview. Dito naman tayo sa baba. Now, ang gagawin natin, we can make this a separate object again. No? Separate object na lang tayo ulit dyan. And then, ito naman, itong lower part natin. Madali naman na itong gitna, so we can easily do that later. So, Shift-A, Mesh, and then Cube. Then, scale down natin. Then, let's move it somewhere around here. Gawin na natin itong wire para madali natin mapansin. Okay. So, for this one, medyo mahirap na itong i-scale down ko papuntang y-axis without it being too accurate, no? So, gagawin ko, I'm going to make use of my snap tool and go to my edit mode. And then, saselect ko lang yung face ko dito. First, tong face muna dito. And then, tatapat ko siya dito sa pinakamalayong face natin dito sa first guard natin. Kasi yun yung pinaka-highest na width point natin. So, G and then Y, tatapat ko lang siya somewhere doon. Same din dito sa kabila. So, G, and then Y, tapat ko lang siya doon. Okay na. So, magkapantay na pareho. Same goes dito sa gilid kasi almost sila, no? Almost pareho lang sila. So, let's just make this as like a basis sa additional na width natin. And then, ganoon din dito. G, and then X. Yan. So, yan na muna. Okay, so may konting guide na tayo dito. So, which is good, no? That's good. Maging gagawin na lang natin dito, siguro hide muna natin tong blade natin para hindi siya nakakahilito. Hide muna natin siya. So, select natin yung blade and then click nyo lang tong eye na icon to hide it. Now, sa 3ds Max, to hide objects, ganun din, no? Click nyo lang yung eye icon. So, let's say itong box, hide nyo lang siya by clicking on this one. Okay? And then click nyo lang ulit to unhide it. So, back to here. So, let's start modeling, no? Paulit-ulit lang naman to, guys, no? So, hindi nyo kailangan, di siya masyado nakakalito. Paulit-ulit lang naman yan, no? So, most of the time, vertex ang palagi nyong minumove, no? To basically align stuff sa reference image nyo. So, cube, ito yung second na hand guard natin, and then we're just going to repeat the exact same thing na ginawa natin dito sa kabila. So, object edit mode, then align stuff lang tayo. Now, since medyo mas mahaba-haba to, compare dito, G and then X. Oops, bakit may, di pala ako naka-X-ray. So, toggle muna natin yung X-ray. And then, highlight ulit natin dito. And then, G and then X. Tapat natin dito, somewhere around here. And then this one, tapat natin siya sa highest point. Or pwede dito na lang, no? Kasi parang i-bevel naman yata natin to. So, G and then Z. Ito rin, tapat ko dito. And then, this one, tapat ko na siya dito. Which at this point, nakoberan na yung, yung isang part natin dito sa blade natin, yung, ayun, nakoveran na siya. So, make sure covered talaga siya. So, okay lang kahit medyo lumagpas tayo sa reference kasi
sometimes following the reference all the time can lead to inaccurate na inaccurate na replication. So sometimes gagamitan niyo rin ng konting imagination niya. Okay, I think parang hindi masyadong okay tingnan. So adjust ko konti yung current na ginagawa ko. Kasi hindi naman manonotice yan. Hindi naman nila ilalapat yan sa concept art na ginamit nyo para i-roast kayo na, okay, hindi naman pantay sa reference ko. No? So give it some of your own personal touch. No? Kung kailangan nyo konting lumayo konti sa original reference, sure, go ahead. No? If it really fits sa model nyo. Okay, so meron tayong mga konting parts natin dito so that we have to change up a bit. So let's start with here, no? Kasi pinakamadali ito. So Control R, add tayo ng edge loop, tapat natin somewhere around here. Or tapat natin tong point natin dito somewhere around here para madali natin ma-extrude. And then this one right here, tapat natin siya dito kasi magkakaroon tayo ng parang tayo dito, no? Hole dito. So we need to allot some space here. So ang gagawin natin, add ulit tayo dito. Basically indicates kung saan tong part natin dito. So somewhere around here siguro. Yan, okay na yan. And then mag-add na lang ako ng multiple na edge loops. Okay? So for this one, unahin na muna natin to. Mas madali. So unahin natin to. I want to make this one right here. This portion muna. And then this one right here. Move ko lang papataas. Then siguro tapat ko na lang dito. Yan. And then for this one, i-move ko lang siya pababa para may guide na ako. Right. And then same goes for this one, I guess. So Control R, dito naman. Okay. Okay, guys, here's one note that you might want to take note of then, no? Once you're adding edge loops na, dahan-dahan lang sa pag-add ng loops, guys, no? Work one at a time, no? Ako manonotice nyo ngayon, ako nag-work na agad ako 2 at a time. Now, that's just may lang naman, may personal preference na kasi yung ganun. But for beginners, I would suggest nga na once you add an edge loop, of course, definitely may reason yon pag-add ng edge loop mo because you want to adjust something sa model mo. So, once that happens, once you add an edge loop, adjust nyo muna kung ano yung kailangan nyo i-adjust. Huwag muna kayong magko-continue sa next edge loop before you actually finish yung natin dito. Make adjustments to the first one and then move on. Okay? Huwag kayo basta-basta add ng edge loop para sa model nyo. So, okay. So, tanggalin muna natin to. I-hide nga muli natin itong plate natin. Nalilito na naman ako. So, back to here. Okay. Okay, there we go. So, what's going to happen here next is, since itong cube natin dito, baguhin ulit natin siya to solid because what's going to happen next is tatanggalin natin itong part natin dito because ang alam natin, there should be a gap here, no? So, tanggalin ko itong part natin dito by pressing shift and then left click, left click, left click, left click, and then left click. And then press natin si X to delete. And then delete natin si only faces. Only faces. Ah, wait, mali pala. Kasi kasama edge pala yun. Okay, so faces. Diretso faces. Alright. Now, ang problem natin dito, may konting tayo dito, no? There is a little bit of problem here. But, masosolve naman natin yan mamaya. So, balikan na lang natin yan mamaya, no? So, punta tayo sa wire. Yan. Dito naman tayo. Let's work on this gap right here, which is fairly easy naman na. So, again, edge loop, Control R. And then, adjust lang tayo to basically form this shape right here. Then G and then Z. Same goes dito. Dito na lang yan. And then press 1, vertex select. Yan. Palipat-lipat lang tayo ng mga geometry select, no? So, okay, matakot. So, again, this one right here, delete natin to. Ganyan, and then to. Then delete. Faces. Okay na. And then, balik tayo sa solid. Tingnan niyo. Ah, wait, pamaya na pala. Ayusin na muna natin yung overall model natin dito. And then, alam ko, okay, so meron ako ditong extrusion point, no? So, before I do this,
I think mas maganda kung hindi, sige. Unahin ko na muna yung extrusion. Extrude ko na muna. Mamaya na yung parang sharp edge natin dito. Siguro ito, for this part right here, i-move ko siya konti sa gilid kasi may pagka-sharp edge na siya. So, try ko lang siya dyan. And then adjust ko lang to a bit. Para naka-form sa, dito sa reference. And then ayusin ko lang din to. Align ko lang din sa reference kasi medyo curved to, no? So, yan. Okay. And then, for this one, yun lang, kailangan ko lagyan na ng, sige, gawin na natin yung edge, yung literal na edge, no? So, gawin natin yan. Then, escape. Okay, may konting problem na ito, nawala tayong edge loop, no? So, lagay lang natin dito just in case. Kasi hindi siya nasama dito kasi nakahiwalay na siya. So, Control-R, dito lang sa gitna. Oops. Ayan. So, yan, para continuous loop pa rin sila. Okay. Then, gagawin natin is bigyan na natin sila ng actual na weight, no? So, taas natin to konti. Kasi nakataas sila. Okay. This one right here, dito siya. And then this one right here, naka-bevel siya konti. Oops. Turn off natin. Kung nagpapahirap sa si snap, don't turn off nyo lang siya, no? And then this one, and then this one right here. Basically, form lang yung parang curve niya dito. Okay, then this one right here, based dun sa itsura ng model, naka-align siya dito, no? So this one and then this one, align ko lang dito sa gitna. G and then X, align ko sila doon. Oh, make sure turn on ko muna si snap. G and then X. All right. And then dito, this one and then this one. So, nakatapat ba siya? Hindi. Hindi. So, G and then X. Tapat ko doon. Same goes din dito. G and then X. All right. All right. Wait, no. Teka. Okay, kasi ganyan na lang. So, hindi na siya masyadong nag-fit dun sa sa reference. Pero we can just make additional changes na lang naman later. So, for now, okay na muna yan. And then this one, not that one. This one, this one, this one, this one, and then this one. Medyo naka-ano sila. Naka-edge sila, no? So, G and then X. Ayan, mayroon na silang konting bevel. Pero hindi pa tayo tapos kasi meron pa tayo dito. Ayusin pa natin to. So, ayusin lang natin. Make sure naka-match tayo dyan. And then dito. G. Then, i-extrude na lang natin itong part natin dito. So, for something like this. Ito rin. G and then Z. And then, itong part natin dito, ito yung i-extrude natin. So, extrude natin to. Ayusin na lang natin. So, for this one, select natin itong dalawa. Or ito na lang muna. Ito muna pala. This one. And form natin to. And then this one to here. And then this one, alam ko naka-form siya doon. So, G, then Z, then G, and then X. Make sure nakapantay tayo doon. Same goes for this one. G, and then X. Pantay tayo doon. Okay. Ano to? So, ano tong part na to? So, let's just double check. This one is... Teka, naligaw na ako. This one should be... This one right... teka. Ito pala yun. Dito siya. Oops. Turn off ko muna itong si snap. Papahirap. Okay. So, dun siya. And then, readjust ko lang to para mag-fit siya sa original na. Okay, dito siya. And then, for this one, ito yung naliligaw. G and then X. Snap ko pala. G and then X.
Wait na pala. G and then X. Alright, and then to, G and then X. Then, okay, maayos-ayos na. Okay, baba ko lang to konti. Yan. Okay, so now we have that. Ayusin ko na lang tong part natin dito. Kasi medyo ano pa rin siya. Medyo off pa rin tingnan. But madali naman maayos to. But for the most part, okay naman na siya. Pwede ko naman tong part natin dito next time na yan. Kasi additional detail lang yan. Mahirapan pa kayo i-replicate. So let's just stick for that for now. Yun yan, no? Kasi low to mid poly pa lang naman tayo. Tingnan natin as a whole muna. So solid, lahat natin gawin natin solid. Gawin natin solid. And then solid. Okay, so currently, okay naman na siya. Problem na lang, kulang siya sa width, no? Kasi dito meron tayong kulang dito eh. May kulang siya sa part natin dito. So what we can do is balik tayo sa object, sa edit mode, and then hide natin yung blade ulit. For this one, gagamitin natin siguro gamitin natin si bridge tool na lang. Wag si bridge tool. Fill na lang, si fill. So select natin lahat, and then, sige, ano lang. Tama. Bridge tool na lang, no? Or pwedeng solidify. Try natin solidify. So, object mode, modifier, and then gamitin natin si solidify. And then, zero out natin sa pa-negative side ang increase natin. Positive pala ang increase natin. Then, double check na lang natin. And then, even thickness gawin natin. Double check lang natin. Okay. Teka. Okay. Exit out muna tayo. Adjust muna natin yung overall na thickness nito. Teka. Ayusin muna natin. Lagyan natin ng konting bevel. Ano muna tayo. Scale down natin to a bit. So S and then Y. Konting personal touch na to para mag-fit lang dun sa original, para mag-fit lang dun sa reference. Then this one, and then this one. Then this edge, and then this edge. Iyan lang natin sila. Scale sa y-axis para malapit-lapit. Okay, and then same goes dito sa part natin dito and then dito. Tapat na lang natin tong vertex natin dito sa somewhere around here. So G and then I believe it is Y. Okay, snap natin siya doon. Same goes here. G and then Y. Alright. So for the most part, okay na muna siya. Tingnan natin kung ano itsura niya with solidify. Again, taasan natin. Okay. Okay, so for the most part, konti pa. Tanggalin muna natin. Siguro adjust na lang natin to konti. Yung some part pa pwede natin ma-adjust pa. Ito na lang siguro. Itong mga faces natin dito. Ito, and ito. I-move natin sama na rin to. And then S, and then Y. Okay. Okay, masyadong ito na lang. Try natin to. Ito. Then this one. This one. So, konting refinements lang to. Okay. And then try natin solidify again. Okay.
okay, na-solve na ni Solidify. So, okay na siya. So, Solidify, guys, if you don't know what Solidify is, guys, kasama to dun sa discussion, sa pre-recorded discussion, no? So, you should already know this, no? On yung Solidify. And again, you don't really need to follow what I just did here. Kung gusto nyo lang naman, no? So, kung anong klaseng refinements gagawin nyo, sure, go ahead, no? But this is the form of refinements that I did, no? Dito sa model na to. Alright? The next is last part natin dito before we duplicate this, and then I'm gonna leave you guys how to do the sige, mabilisan na naman na yun eh. Sige, mamaya na yun. Mabilisan na lang yun. And I think fit naman sa time. So, back to material preview, and then back to these things. Gawin natin silang wire again. Then to wire. And then sa last part natin dito, this one right here, madali na lang naman to. So let's just hide them for now. Itong mga parts natin. Ito naman focus natin. So Shift A, gawa ulit tayo ng cube. Again, cube. Basically lahat nagagawa na natin, no? So kahit sobrang curve yung objects natin, kaya nyo pa rin magawa yan with the simple cube. Now for this one, okay naman, hindi siya mag-fit dun sa, hindi siya mag-match dun sa overall na width ng dalawa kasi it's much smaller talaga. So this one should be easier. Now this one, lagay ko na dito, and then S, and then X. And then, tatapat ko lang siya siguro sa somewhere around here. S, and then Y. And then, okay na siguro to. Okay na yan. Alright. And then, back sa edit mode. And then gawin natin tong si wire. Toggle ulit natin si X-ray. Make sure na it's always on habang nagmo-model kayo. And then back to vertex select. And then let's just do this one. Now, for this one, barely recognizable naman to. So okay lang, nag-clip through yung mga edge natin dito as long as the design goes through. So this is actually pretty easy, pretty quick. So again, same concept na ginawa natin dito. So unahin mo natin tong edge natin dito. So Control R, kuha tayo dyan. And then for each of these instances, we can just Control R again. Ayan, no? Madali na natin magagawa yung mga parang teeth nito. So literally rinse and repeat lang to. So for this one, parang paano siya? Sige, mamaya na yan. For this one, sige, paano ko gagawin ko to? Parang ano yata to, no? I think I can go off the rails naman na dito. So kahit di ko na i-follow yung ano ko dito, yung reference. Alam ko lang, basta 1 and then 2 teeth siya. Okay. And then 1, 2. And then meron ditong ending na teeth. Same goes dito sa taas. Oops, not this one. Control R. Then dito. Hindi ko na i-follow yung reference for this one. So this one should be a gap. Okay, balik ako sa solid mode. Toggle off ko to para nakikita ko. So this one should be a gap. And then same goes for this one. And then this one. Then X to delete faces. And then yun na yun. Ganun lang siya kadali. And then let's just enable tong ano natin. I-eyeball ko na lang tong itsura ng ano. I-eyeball ko na lang. Then this one, bigyan ko ng konting bevel, my own personal touch na lang. So select ko tong faces na to, scale ko to y-axis. Okay. And then siguro enable ko na itong dalawa para nakikita ko yung itsura. Gawin kong solid. And then to, solid din. Okay. So, okay, few problems. This one, nag-overlap na siya doon. So, aayusin ko yan. So,
Off the rails naman na ako dito. Off the reference na ako. So, yan. And then, siguro, konting adjustment ko lang to dito. Control G and then G and then Z. Wait. Sabay ko to. Pagsabay ko na itong dalawa. G, not that one. G, not that one. G and then Z. Sabay ko sila dyan. And then that's pretty much it. And then, lagyan ko na lang ng solidify. So, back to object mode. Object modifier. And then C solidify. And then, I'm going to let solidify do the rest. And even thickness. Okay. Okay na yan. So, there we go. Andun na yung part natin doon. Okay na yung blade natin. Now, only thing that we should remember na lang is, currently, notice nyo may mga orange dots tayo, right? No. I'm not gonna explain it just yet. No, just do what I do. Just do what I'm gonna do. So, select an object, right-click, and then nasa object mode tayo, ha? Select an object, right-click, set origin, origin to geometry, and then ulitin lang natin dito sa mga other objects. So, set origin or the geometry, or set origin or geometry, and then now kay 3ds Max, di nyo kailangan gawin yon kasi automatic naman nag-update yon. So, no need to do what I just did here. So, Blender lang to. So, yon. We have our first blade. Ang pwede natin gawin ngayon is we can combine these para maano natin, no? Para po gawin yung details na parang naka-engrave sa blade. Now, mas mahihirapan na kayo dyan. You can do what I did, no? So, di ba yung ginagawa natin sa ano dito, no? Nag-a-add tayo ng edge loops, right? Nag-a-add tayo ng edge loops and then pagko-combine nyo siya, no? Try to form yung mga engravings na. Sige, gawin natin yung basic engravings dito sa parang guard natin dito, no? Let's make those. So, ito, gamitin natin to. Then, turn on natin ulit si wire. And then, turn off natin yung iba. Okay. So, saan ba? Itong parts natin dito. Now, itong engravings na to, kung ito yung sinasabi, kung ito yung iniisip mo na engravings, now, mas mahirap na yan. Mas mahirap na gawin yan sa polymodeling. And at this point in time, kung ito gagawin nyo, i-sculpt nyo na to. I-sculpt nyo na tong part natin dito. Which is, it's a completely different method na kung paano natin gagawin tong blade natin dito. Kung normal na polymodeling, yes, it is sort of possible. Pero for something like this, texture na lang yan eh. Pero kung talagang dedicated ka na gusto mo gawin yung lahat ng engravings na to, well, forced ka mag-i-sculpting. Pero yung sculpting natin, hindi tayo mag-i-sculpt. No, we're not gonna be sculpting kasi that's a easy man's way out na yan. So, we're not gonna do sculpting. We're not gonna do this. No. So, ito muna. Kung ito yung sinasabi mo lang na basic engravings, mag-add ka lang naman ng, ng basic na edge loops natin that basically forms itong parang engraving natin dito, itong parang indent natin dito, and then i-extrude mo lang siya pa inwards, no? To basically get that sort of groove, no? So, example, for example, dito, mabilisan. For example, dito. Let's say nandito yung yung groove, no? So, gagawa ko na dyan. And then, since ito na yung pinaka-basically, let's for example, select ko lang yung face na yan and then extrude ko lang pababa. So, yun, may konting detail na tayo. Siguro, lagay ko na rin dito, no? Then, siguro, yan, konting detail pa. Yan. So, yan. Extrude. Yan. May detail na ako doon, no? So, it's up to you kung paano mo siya. Ganun, that's the overall principle lang naman talaga. Maglalagay ka ng edge loops and then i-align mo siya to form that certain engraving or groove na yon, and then i-extrude mo na lang siya inward para magkaroon siya ng konting groove, right? So, sige, gawin natin dito yon, yung kahit sa off the path natin dito, and then dito, share ko lang to. Wait. Gawin ko this one, extrude, black escape, and then S, and then Y-axis. Yan. Mamaya na pala.
No. Gagawin ko, ito, wait, ito pala. Lagyan ko ng edge loop dito. Personal touch na to. So, yan. Ito, this one, and then this one. I'm going to press E to extrude, and then escape, and then scale, and then Y-axis para sabay-sabay silang nagkaroon ng groove. So, yon. Easy grooves, no? Off the rails na tayo doon, but yan, ganun lang siya. No? But like I said, if you're talking about yung nandun nga talaga dito sa mismong blade, sculpting na yon kapag ganun. No? Di, almost impossible nyo na siyang magagawa by simply doing yung polymodeling natin, pag-add lang ng edge loops. It's possible, but it's almost impossible na talaga. Not unless talagang dedicated ka, no? Kahit ako, i-sculpt ko na lang yon. Tapos, we have a term called baking, no? I-bake ko na lang yon para maging texture na lang siya. So, literally for something like that, texture na lang yan. Not unless kung yun nga, kung gagawin mong talagang photoreal talaga tong model na to, definitely i-sculpt mo na lang. Huwag ka na mag-poly modeling. I-sculpt mo na lang yon. So, yun ang advice ko for something like this one. No? Okay. So, we're pretty much done with the blade. Just rename na lang tayo. Blade guard 3. And then this one is blade guard 2. Blade guard 2. Okay. So, now we have a full sets of blades. And then yun nga, set na natin yung origin to geometry nun. So, we're all good naman na on that part. Now, let's do itong part natin dito, which is probably the easiest. Actually, it's a bit hard. It's a bit harder, no? So, gawin na muna natin itong part natin dito, which is, I guess, it's the easiest one. So, mesh, gawin natin is cylinder. So, which is pretty obvious naman na, no? Kung bakit cylinder. Kasi cylindrical yon, right? Cylindrical ba? Is it cylindrical? Cylindrical ba to? Parang cylindrical, no? Is it? Cylindrical ba to? May nakakala ba? Cylindrical ba to? Parang di masyadong familiar. Gawin na natin cylinder, no? Cylinder na lang, no? So, gamitin natin to. Now, since itong cylinder natin dito, medyo mahirapan tayo natin dito, no? Maalaman yung original width natin dito. At unless itapat na lang natin siya, no? Pero ang problem, ito ang nagiging problem natin for something like this, no? Since tinapat natin siya dun sa reference natin, notice nyo, ang laki ng overall na width ng grip niya, no? So ibig sabihin, gagamitin na lang natin ng sariling mata natin dito. Kasi if we try to match yung if we try to enlarge tong blade natin dito, parang itsurang weird na siya tingnan, di ba? So, we're gonna have to make our own adjustments na for this one. So, reduce natin konti yung size natin just to have it fit dun sa, sa blade natin. Hindi siya yung naliligaw, no? So, let's just make simple adjustments na lang later. And then, says Z, match natin to somewhere around here. Okay. Okay, wait. Sige, I think we can get away with this one. Sige. And then, gagawin natin dito. Natin. Okay, daming kailangan dito, no? Kailangan daming edge loops. So, edge loops tayo dito. Let's just make yung parang groups natin dito. Then, Control R lang yan. Then, extrude na lang tayo. So, Control R. So, I'm just trying to match yung grooves nung ng grip.
So medyo time consuming to. But I think alam nyo na siguro yung idea kung paano gagawin ko dito, no? So after ma-form ko na yung mga shapes nung dapat na naka-angat na things natin dito, I guess. I-extrude na lang natin yan. Pero yun yung time na nagpapatagal dito, no? So for something like this, hindi na lang. Then dito. Now dito, ito na yung isa sa mga visible na problems na nakikita nga natin, kapag nagkukuha tayo ng reference image. Kaya kailangan nyo talaga ng napakaraming reference image before you actually start modeling para lahat ng angles covered nyo. Alam nyo, hindi kayo naliligaw kung ano yung dapat na shape ng isang object, no? So, again, similar concept dun sa ginawa natin sa edge, no, where we press left click kapag perfect loop siya, and then left click, press and hold alt, and then left click, automatic niya isa-select. So same concept din dito sa faces. Kapag yung select nyo katabi, alt, and then left click, sunod-sunod din sila, no? Ayan, no? Perfect loop yung gagawin nila. So ganun din sa 3ds Max where you press control and then double left click, no? So ganun lang gagawin natin dito. Now this time, since we want to have multiple selections para dire-diretso na lang yung natin dito, yung extrusion natin, let's select everything, no? So kapag magmo-multiple selections tayo, remember, ang press and hold natin dito is shift. So mangyayari sa Blender, shift plus alt left click, shift plus alt left click, and then continue. And nakikita niyo sa screencast ko, no? Ayan. Shift alt left click, shift alt left click, and that's the whole shortcut, no? And then this one right here. Same concept din sa sa 3ds Max. Compared nga lang sa 3ds Max is instead the shift, it's control, no? Tapos double left click, no? And then i-extrude natin sila. And then escape. And then scale up na lang natin. Oops. Scale na lang natin. Scale. Then, siguro scale natin sila pa x-axis na lang. Yan. And then, konting scale natin sa y-axis. Para medyo may konting irregularity dun sa sa mismong grip. Now, currently, kita natin dito, irregular din yung patterns ng mga grooves niya. You can do that, but I'm not gonna do that. Masyadong time-consuming na yan. So, kung gusto nyo gawin yon na medyo alternating yung niya, sure, go ahead. That's a good challenge, no? But I'm working at a time limit here. Hindi ko nagagawin yan. So, ganyan na lang yan. Hindi manonotice ng viewer yan, no? So, kasi low poly to mid poly lang tayo. Hindi naman nga dapat kailangan kuha lahat ng detail, no? So, okay na muna yan. Then, gawin na lang natin tong part natin dito. This one can easily be done with a cube, no? Pwedeng cube, pwedeng torus natin din gawin to, no? Kasi, naman to eh. Pretty easy lang gawin, no? So, for this one, cube na lang gawin natin kasi mas comfortable ako sa cube. So, make sure nasa object mode tayo and then Shift A, and then cube. Scroll down, scale down natin to. And then, itatapat natin siya dun sa part na yun, dun sa pinaka crossguard. Then, this one right here, okay na naman kahit masyadong hindi pantay. Kasi mababago rin naman yung shape niyan eh. So, okay na yan. Right? Yeah, okay na yan. And then, S, Y natin yung konti. S, and then Y. Large natin konti. Alright. Wait. May mali akong ginawa. So, 1. Then, G. Yan. Then, S, X, S, Y. Wait. S, Z. Then, roughly ko na lang siya dito sa gitna para madaling ma-model. And then S and then Y. Just to fit yung okay naman na siguro to. Okay lang masyadong makapal. Okay lang na makapal tong crossguard. Okay? Then back to here. And then turn off ko na muna yung iba. Except pati yung blade. And then I'll just leave the grip and then tong crossguard na mismo. And then wire ulit tayo. Okay. So
I can definitely see multiple parts here, no? So I can see this one part and then two parts to. Pwedeng two parts to, pwedeng three parts to. I think I'm seeing three parts now. So we have one, we have tong two, and then tong three. So gawin natin yon. So edit mode. And then what I'm gonna do is set the height again. Set the height to somewhere around here. Oops. Make sure toggle X-ray on. X-ray natin. Always nakatoggle dapat yan habang nagmo-model kayo. And then make sure when selecting vertex or vertices, make sure pa-highlight. Don't just select a singular, no? So yan. Natin to. And then X. Fit na lang natin dyan yan. We don't need to be super accurate on this one. And then this one, I guess we got somewhere around here. And then mag-add ako ng edge loop dito sa gitna. Okay? And then this one, tapat ko siya sa gitna. Make sure on ko yung snap, G, and then X, tapat ko doon. And then this one, elevate ko papataas. And somewhere around here. Or somewhere around dito. Okay. So, add na ako ng edge loops. Let's just form yung ano muna dito, siguro. Yung pinaka-curve natin dito kasi I think nababother ako masyado dito sa baba. So, this one right here. Then this one right here. Pagsabayin ko na itong dalawa para hindi siya mahirap ma-adjust later. Para somewhere around here na lang. Hindi ko na masyadong fina-follow tong reference, guys, no? So, as you can see here, hindi ko na fina-follow talaga. So, this one right here. Same goes for this one. Select ko itong dalawa. And then press and hold shift. And itong dalawa. G and then Z. Okay. And then S and then X. And then basically try to fit the reference as roughly as possible. And then gawin ko pa to. Kasi curve pa itong dalawa. G and then Z. Then this one right here. And then this one right here. Adjust ko siya konti. Same goes this one and then this one. Para may konting room ako. Para makapag-add pa ako ng edge loops. Dito sa part natin dito. And then this one right here. And then this one up. Right here. Yung dalawa na to. S and then X. Gawin ko pa ganyan. And then add ako ng edge loop dito para may konti pa akong curve. And then dito rin. So select ko itong dalawa. Then G, and then Z. And then S, and then X para roughly nasa middle. And then adjust ko rin itong dalawa. G, and then Z. Then S, and then X. G, and then Z. Okay na yan. So, roughly, ganyan yung shape nun. Now, alam ko, dapat naka-bevel to. So, I need to bevel this out. Yan. Off the rails na ako dito. So, ang gagawin ko na lang, scale up ko na lang to. Scale up ko na lang yan. And then, I'll just adjust it para mag-fit siya dun sa thing dito. So, this one, as well as this one, pagkapantay. So, G and then Z. Make sure turn on si snap. And snap ko siya doon. And then, ang alam ko, okay, meron siya, dapat naka-scale down pala to. So, pwede kong gawin, add ako ng edge loop dito. Oops. Toggle off ko na si snap. Oops. Control Z. Control R. Then this one, ang gagawin ko, add ako ng isang edge loop dito. And then add ako ng isa pang edge loop dito. Then this one, itong last na edge loop ko dito is what I'm going to do. Lahat ba siya nakaano? Ay, hindi. Dito lang. So, this part right here, okay. So, konting problem na to. Okay, ganito na lang. So, for this one, i-adjust ko na lang to meet yung height niya dito. So, this one, ito na yung sa part natin dito. So, G. And then, for this one, rotate ko na lang to
Ay, hindi. I-shear ko na. No, no, no. No, no, no. Kaya ito na lang. So, this one. And then, this one. Okay. G and then Z. And then S and then X. Para mag-fit lang tayo dun sa thing dito. And then G and then Z. And then S and then X. Same goes dito. Then dito. No, not that one. Control Z. G and then Z. And then, i-extrude ko na lang tong part natin dito to basically get yung thing natin doon. Oops. I-inset ko na lang pala. Inset. Turn off ko muna tong si X-ray. And this one, this one, this one. And then this one, and then this one. And then E, press escape. And then ang gagawin ko ngayon is this one, i-scale down ko to. Scale down ko siya. Oops. Scale down ko to. And then same goes dito. Except na tawag dito, instead na scale down, shift R ko siya, kagaya ng ginawa ko kanina, to repeat yung scale ko. Now again, kay 3ds Max, you don't need to do that kasi if it's still the single instance of an object, i-repeat nyo lang naman yung action na yun na ginawa nyo. Yung kung i-extrude nyo man, extrude yun. It will still have the exact same amount na ginawa nyo kanina na yung previous action na ginawa nyo pala. So, after that, extrude ko na lang to by how much or whatever. So, one, extrude ko to. And then, repeat ko na lang muna dito before I adjust. So, Shift R. Okay. Wait. So ito, problem na. Pala, sinabay ko na pareho. Sinabay ko na pala. Sinabay ko na. Yan. This one. And then E. Sabay na lang. Then S and then X. And then adjust. Adjust ko na lang itong dalawa. Oops. Toggle ko si X-ray. Okay. G and... ito rin pala. Lumutang ko. G and then Z. And then ito rin. And then ito. G and then Z. Roughly ko na lang ito ginagawa. Hindi na siya masyado nagpa-follow dun sa reference. Personal touch na lang to halos. So, kayo na bahala dito. Pinibilisan ko na kung marami pa akong time. Mas accurate pa yung ginagawa ko dito. But, konti time ko. So, let's just do the final touches of this one. Hindi ko na masyadong detailan. Toggle off ko muna si X-ray. Gawin ko muna itong solid. And then, for these parts right here, siguro, i-bevel ko na to. Bevel ko to. This one. This one, this one. Manual beveling na lang to. This one, and then this one, this one. All right, and then scale, and then Y. Ayan. May konting bevel na siya. Same goes for this one. Para may konting personal touch na ako dito. Ayan. And then siguro, pwede kong gawin din dito. Wag na. Dito na lang. Konti lang. Dito. Sige, bevel ko pa konti. S and then Y. Konting bevel lang. Alright. That should do for now. And then siguro, bigyan ko ng konting grooves, no? Actually, wag na. Bigyan ko ba? Wag na. Dagdag lang yan. Dagdag sa trabaho. Mamaya, hindi na. Okay na muna yan. So, tingnan natin kung ano yung current na itsura niya. Our own version ng blade ni Thanos. Okay. Medyo rough, but more or less, it's the thing. So, balik tayo doon. I-adjust natin konti yung height kasi hindi naman dapat ganito kalaki yung height nun. So, meron pa palang additional parts natin dito, no?
So, by the looks of it, ang pwede nating gamitin doon, pwedeng cylinder na rin. Pwedeng cylinder, pwedeng cube din. I think mas maganda kung cylinder na lang. So, balik tayo object mode, Shift A, mesh, and then gawa tayo ng cylinder again. No? Tapos, after nito, ano na lang to, duplicate na lang tayo eh. So, for this one is, again, scale down ko na lang. And then, lagay ko somewhere around dito. Okay na muna to. And then, edit mode. Scale down ko to. Kasi naka-scale down siya. Itsura naka-scale down. And then, for something like this, nakaangat ka konti. Tingnan natin. Like rough na design lang naman to eh. Rough na design. Okay. For something like that, kaangat to konti. Dapat pala cube na lang in-start off ko dito. Ah, hindi. Tama. Pwede to. Tapos, i-ano ko na lang. Extrude ko to. And then, again, own personal touch ko na lang. And then for this one, siguro, scale down ko to a bit. S, and then sa y-axis, yan. And then for this one, gamitin natin tong dito sa gilid. Kasi may parang konting extrusion siya eh. So this one right here, liligaw na. So sa mga namo-motion sick dyan, always take a break kung kailangan, no? Take a break kung kailangan. Kasi nakaka-motion sick talaga to. Lalo na kapag ano pa lang kayo, medyo naninibago pa kayo, no? So, if you're getting motion sick, look away. Look away, lakad-lakad, no? Now for this one, tanggalin ko muna tong si blade. And then tong si blade guards. Okay. So, ito yun. Own personal touch nila. Bigyan nyo ng own personal touch, no? And then for this one, siguro lagyan ko to na ganito. And then, i-extrude ko na lang to instead na another na object. Yan, extrude ko na lang to. Yan. This one right here. And then, bigyan ko ng konting additional na adjustments. Siguro to, Z, then to, G, and then Z, Z ulit. Yan, may konting adjustments na ako. It's still the exact same model, no? More or less, own personal touch ko na tong nangyayari dito. This one right here, again. Then dito. Basically, dito na pumapasok yung own creativity nyo eh. Kayo na bahala dyan kung paano nyo i-design to. No need to follow naman tong full-on tutorial ko. Just do whatever you want na at this point. So, just redesigning na lang ako eh. Redesigning. And then after this one, literal na, ano na lang ako. Tawag dito. Literal duplicating na lang ako dito. So, yan. Then scale z-axis. Konting adjustments. And then I think satisfied naman na ako dito. I think I'm satisfied about this one. So yun, more or less, duplicate na lang to, no? Nagawa na natin yung blade. Punta tayo sa, sa object mode. Ayan, more or less, nagawa na natin yung blade with my own personal touch na. Ang gagawin na lang natin is we duplicate this, no? So, now this one, medyo advanced na topic na to. Now, kung sa 3ds Max to, madali lang naman, i-zero out nyo lang naman tong
object nyo, and then, yun na yun, you call it a day. But for Blender, medyo ma-complicated pa. No? So, unahin ko muna si Blender and then i-redo ko si 3ds Max. No? So, what we want is we want to duplicate this. So, ang gagawin natin, pagsamahin na muna natin tong lahat-lahat. No? So, siguro pagsamahin natin tong mga guards natin dito. So, this one, and then this one. Control J natin sila. Oops, wag pala Control J. Ano na lang natin? Gawin na lang natin as parenting. No? So, this one, and then press and hold Shift, left click, and then left click, Control P. So, first select muna natin to, and then press Shift, Control, select yung object, press and hold Shift, and then left click dun sa dalawang guard natin, and then Control P, set parent to object. No? So, basically, ang nangyayari, itong part natin dito, each time that we move this, kasama na yung iba. No? So, ang gagawin na naman natin dito, itong si blade natin dito, select muna natin itong si, ang tawag dito, itong si blade guard, and then press and hold Shift, select natin si blade. So, si blade, ang mangyayari dito, Control P ulit natin, object, and then yun na yun. Pag ginalaw natin itong si blade, magkakasama na sila. And then lastly, itong si crossguard natin. Ito yung magiging main na na controller niya. So, gagawin natin, select natin itong si blade, and then select natin itong si, tawag dito, unahin na muna natin to. So, ito muna, select muna natin itong, tawag dito, guard piece na lang. Tawag natin guard piece, and then this one, cross guard. No? So, gamitin natin itong si guard piece. Select muna natin yan. And then select, press and hold Shift. Select itong cross guard. Then Control P. Project. Or something like this. After nyan, select na natin itong si blade. And then press and hold Shift. Select natin itong si cross guard. No? So, si blade muna. And then press and hold Shift. Select si cross guard. And then Control P. And then set parent to object. So basically, after all that, kapag ginalaw lang natin tong crossguard natin, kasama na si blade. No? So that is good. Ang gagawin natin ngayon is isa-set natin yung tawag dito, yung pinaka center point natin ng crossguard natin to somewhere around here. So ang gagawin natin is first select muna natin tong cylinder, and then press and hold Shift S. Press and hold Shift S, and then gagamitin natin is cursor to selected. No, cursor to selected. So mapupunta yung parang cursor natin dito, which is always na dapat nandun siya palagi sa gitna, no? So after that, select ulit natin tong si crossguard, and then right click tayo, set origin to 3D cursor. And then after that, notice nyo, each time that we try and rotate this, doon din siya mag-rotate, no? So, alam nyo na mangyayari dyan. No? So, ang mangyayari, si crossguard, itong buong object pala natin dito, this one right here, itong buong object natin dito, except tong cylinder. Hide muna natin si cylinder para hindi tayo naliligaw, no? Select natin, hide din natin to. Select natin tong buong blade natin dito, with the blade and then yung mga guards, pati yung cross guard, pati yung guard piece natin doon, no? So select natin sila, and then press natin tong si Shift D, and then press natin si Escape. Now don't select anything just yet, no? Kasi ang gagawin natin, press natin si R, and then i-rotate na natin siya pa bababa, no? So, mangyayari dyan, kapag ni-rotate natin dito, so this is 0, this is 90, and then 180. So, type in natin 180. And then, type in natin 180 sa ano yan, sa numpad. And then, press natin si Enter. And then, yun na. Unhide na natin sila. We have our finished Thanos sword. So, da-da-dan. Tapos na tayo. No? So, we done. There is our finished piece. And then, bigyan natin ng konting random colors na. Ayan, oh. We have our finished piece. Tapos din. Kamusta, guys? Kamusta na yung iba?
definitely ulitin nyo to, ulitin nyo to sa sa recording, no? But more or less, this is it, no? This is our finished product, no? I definitely made my own personal touches dito. So you can do, no? So make your own changes like what, for example, yung ginawa natin dito, binago natin tong konti yung grip, binago natin tong cross guard, yung cross guard piece. So we did a lot of changes just to fit talaga, just to match our current progress sa model. So that's the whole takeaway sa reference. Sometimes okay lang rin naman na i-follow niyo yung reference nyo, but definitely most of the time mangyayari dyan is you're gonna have to make changes talaga sa model nyo just to really match your current art style, no, or your current progress sa model nyo para mag-fit sila sa isa't isa. So there we go. There is our finished piece, our finished Thanos blade. Now, okay lang rin guys, kahit di masyadong detailed yan, ang pinaka-important na mangyayari dito na gagawin nyo is yung 3 na objects na inassign ko, no? Yung 2 non-organic and then 1 organic. And then of course, kung ano yung nagawa niyong progress dito sa Thanos blade, included sa submission as well, no? So in total, 4 models ang gagawin nyo. So yon, there we go. That is the whole thing. Okay, dito nga pala, no? So let's say ito, 3ds Max, no? Let's say tapos na tayo. Let's say gawa lang ako ng mabilisan na yung paano i-duplicate na, no? So let's say balik tayo sa create tab, move ko lang to. And then press ko sa front. And then let's say ito na yon. Let's say this is our thing, no? Let's say then gawa lang ako ng mabilisan na cylinder. Wait lang. Mabilisan na cylinder. This one. Yan. Yan, let's say yan na yon. Let's say yan na yung grip natin, yung sobrang detailed na grip natin, no? Then yan. So ang mangyayari dito is, di ba, we want to duplicate this. We want to match this one to that. Ang gagawin natin, while the snap is on, and then select nyo tong si current blade natin dito. So ang mangyayari dito ay lahat-lahat nga lang to dito, no? Lahat-lahat to dito, no? So let's say you followed along with my tutorial so we have the blade piece, we have the guard pieces sa mismong blade, and then we have the cross guard. Isa-isahin mong gagawin dito yon, no? So for example, ito muna yon. Ito lang yung blade natin. Punta tayo sa hierarchy and then affect pivot only. Now, while my snap toggle is on, pwede rin namang hindi, para kahit mano-mano lang rin naman. Click nyo tong affect pivot only and then i-move mo lang siya somewhere in the middle ng ng grip nyo or pinaka-middle ng piece nyo. So once that happens, click mo na ulit tong object na i-duplicate mo to the other side by using rotation. Click natin si E, no? Click natin si E, and then while holding shift and then i-rotate nyo siya, nagdo-duplicate siya, no? Nag-duplicate siya. And then, adjust mo na lang siya sa correct na angle, which in this case should be 180. No? So again, repeat din natin dito. Ulitin natin, no? So let's say meron pa ako ditong mga guard na pieces, no? So let's say ito yung guards, no? So let's say this is one guard. And then for this one, again, since gusto ko kasama siya sa rotation doon, ang mangyayari dito is select muna yung object and then punta tayo dito sa third na icon, itong hierarchy, and then select natin affect pivot only. And then again, ilagay mo siya somewhere roughly around the middle. Now preferably for something like this, siguro mag-add ka ng mag-lock on ka to a specific vertex para dun siya talaga magla-lock, no? Para may guide ka, no? So for example, siguro sige, add muna tayo dito ng edge loop, no? So somewhere around here, no? Let's say ito yung pinaka-middle part niya, no? Example lang naman, let's say ito yung pinaka-middle part. So balik tayo dito, and then hierarchy, affect pivot only, and then habang ginagamit natin tong axis natin, kasi itong alam naman natin nasa gitna na siya, gamitin lang natin si axis. Don't use the actual na
tong gitna. Only use the arrows, no? So, ima-match lang natin siya doon, and then roughly, place natin siya doon by just simply using the axis. And then once that's done, disable nyo na tong see effect pivot only. And then again, repeat na lang natin. So, press E to rotate, and then hold shift, and then rotate natin siya. And then basically, i-place nyo lang siya at 180 degrees. Kasi alam naman natin, nasa gitna na yung thing natin dito. Roughly na lang natin, ita-type yung 180. So, yun. That's how simple it is, no? Hindi siya kagaya na kay, kay Blender na dami mo pang pagko-combine, no? So, it's mas madali sa 3ds Max. Now, definitely for something like this, in terms of how easy you can model in both 3ds Max and Blender, definitely mas madali sa 3ds Max for this one. Mas mapabilis ka. Ewan ko kung bakit dito sa Blender ko, I have no idea kung bakit hindi siya hindi siya X-ray sa akin. I think nagpo-bug out lang siguro computer itong Blender ko. But normally, what you should normally see, like I said, is ganyan nga. Kitang-kita nyo yung object nyo. So, mas magandang mag-model kay 3ds Max. But then again, maganda rin naman kay Blender. Sanayan lang naman pareho yan eh. Sanayan lang pareho. So, there we go. I think definitely guys, ito na yung pinakamahabang klase natin. Hindi na ito mauulit, no? So ito talaga yung pinaka always mahabang klase natin. And because like I said, it is the most important. So I had to be thorough talaga in explaining to you my inner workings or kung ano naiisip ko during modeling, no? So I can share to you kung ano dapat nasa isip nyo when you're placing edge loops. Like I said kanina, no? If you're gonna be placing edge loops, work one at a time. So place an edge loop and then adjust it. And then once you're done, saka ka gumawa ng edge loops. And then every time that you add edge loops, guys, always double check your work. Tingnan nyo ba kung malinis ba? Kung nasa Blender kayo, go back to solid mode. Tingnan nyo ba kung malinis yung work nyo? Like for example, ganito, no? For example, this is very, very rough kasi I just eyeballed this one. Di ko na finalo yung Di ko na finalo yung actual na reference. So, look back sa sa current model nyo. Kapag masyado naging ganito na, you might want to readjust yung yung mga edges nyo. Like for example dito, So, magandang i-readjust mo na yung mga vertices natin dito para lang maging itsurang malinis yung model nyo. Because a clean model is a very, very nice model. Okay, so that is basically it, guys. I'm not gonna keep you any longer. I'll be posting this one sa Big Sky, and then of course ilalagay ko na siya agad sa Discord, no? That's right. Pag mag-submit ng work namin, kailangan po ba isama yung mismong guide sa info sa Dropbox? Yes, I forgot to mention, no? So after, di ba, gagawin nyo yung activity tree nyo. So after you done your model, and then kung i-compile nyo siya sa PDF, So, ang mangyayari dyan, isa yung screenshot nyo, and then isa your reference. Just indicate nyo lang, no? Yung actual model, na ito yung model nyo, and then yung reference, no? And again, guys, you don't render this. Ito pinaka-important. Do not render your work. What we want to see is ganito, no? So, select kapag ganito na, no, kapag isang buong model and then maraming pieces tayo. So, sa Blender, select nyo everything, no? Select everything and then press nyo si tab para mapunta kayong edit mode and then press 2. Yan ang gusto namin makita. Yan ang gusto namin makita sa model nyo, no? Ganyan. Ganyan na ganyan. Or pwede nyo gawin para less hassle din, no? So, ang mangyayari dito, each and every one ang gagawin natin, i-enable nyo lang yung saan ba yun? Ito, yung wireframe, no? Ito, yung wireframe. So, remember, nung change ko yung display as, nandito tayo sa object properties, and then dito sa viewport display. Turn on nyo lang tong si wireframe, no? No need to change yung display as, no? Just enable lang yung tawag dito, wireframe na show dito, no? Or, kung yun nga, mas gusto nyong less hassle compared dito, yun nga, gawin natin. Select all nyo lang. Just select all, and then punta tayo sa edit mode, and then make sure it's in edge select, and then yan na. Screenshot nyo na siya ng ganyan, no? Or kung gusto nyo, i-post nyo muna. Gawa kayo ng multiple shots kung gusto nyo, no?
So, yan, ganyan lang. And then turn off nyo tong show over. Wag nyo pala. Don't turn off your show overlays. No? Make sure ganyan. Kitang-kita lahat. No? So, that's about it. No? So, pag compile nyo na, siguro somewhere around here, sige, wala ng simple na thing. No? So, one for, tag dito. One for the reference. One for the reference, and then one for the model itself, no? So yan, screenshot lang. Screenshot, saan na yun? So yan, screenshot lang, no? Or mas maganda rin, yun nga, pakita nyo kay Sir Joash na, okay, I did learn, I started renaming my objects, no? So kapag ganon, kapag sa Blender, punta kayo window, and then save screenshot, no? And then, save nyo lang siya kung saan, and then, ito yung ilagay nyo dun sa ano nyo, PDF nyo. Ganyan, no? Para kita ni Sir Joash na, uy, nagre-rename na yung mga estudyante ko. So, yun. Ganun lang gawin nyo. Now, kay 3ds Max again, hindi nyo basta-basta pwede ma-screenshot to kasi if you try to Windows Shift S, magbibigay sa inyo ng ganyan, no? Ng parang may top standard thing or whatever man yun. So, just type in sa computer nyo snipping tool and then new and then snip nyo lang yung buong scene nyo. And then yun na yun. Ganun lang siya. Now for 3ds Max, para kagaya na kay Blender where kita yung buong geometry nyo, dito kay 3ds Max, press nyo lang si F4, no? And then punta kayo sa Create tab, no? So mangyayari dyan, also make sure guys kapag tapos na kayo mag-X-ray kay 3ds Max, Alt-X lang rin, disable yung X-ray mode, no? So, kapag ganito, para makita talaga ni Sir Joash yung yung geometry nyo, gawin niyo yung gagawin ko, no? So, gawin niyo yung ginawa ko kanina pala, no? Yung nag-start tayo na mag-discuss where I added a new material by pressing M, and then mag-a-add ako ng bagong physical material, just a blank one, and then set ko to black yung mga objects ko, no? Lahat ng objects, I'm going to set it to black. Same goes for this one, black. So yan, set it all to black. And then, ikakabit ko tong material ko na to by simply clicking on this one. While every single object is selected, while all of them is selected, just click and drag lang dun sa selection nyo. And then click OK. And then ganun lang siya. And then, once you're done, ganyan lang. Ganyan na yung isasubmit nyo. No? A very super detailed blade ni Thanos. No? So ganyan din isasubmit nyo lang na kapag sa 3ds Max yung presentation. And then turn off nyo yung grid nyo by pressing G kung gusto nyo. So that is basically it. No? So i-screenshot nyo na lang to and then you're good. So clear na tayo doon. 3ds Max and Blender. Konti lang kayo. No? 9 na lang yung nagstay. Mga masisipag. Mga may sisipag na estudyante. So, I'm not gonna keep you guys any longer. So, I'll see you guys next week. Good luck on your Activity 2 and Activity 3. Remember guys, Activity 2 is due sa Saturday. And then Activity 3 is next Saturday. So, good luck guys. I can't wait to see your works, no? So, yeah, good luck. Good luck. Also guys, kapag may remember guys, kung may hindi naman sa technically cheating, but if you're wondering on how to make certain things, just hit me up or Sir Joash and then tulungan namin kayo, no? Kung talagang kayo na confused kayo on how to do certain things, tutulungan namin kayo, no? Kapag Blender, definitely ako lang mapagtatanungan nyo, pero pag 3ds Max, kapag hindi ako available and then online si Sir Joash, message you this is Sir Joash, no? So far, okay lang naman. Majority naman kayo nag-Blender, no? Except for a few people na nag-3ds Max din. But that's completely okay. I'm not being biased kay Blender, no? So, salitan naman ako. Don't worry, next meeting naman, si 3ds Max naman gagamitin ko. Salit-salitan na lang, no? So, una muna dito si Blender. Next natin si 3ds Max, no? So, see you all next week. Bye-bye, guys.
you're dismissed naman na. Sobrang gabi na. So, bye guys. Thank See you you next po. week. Okay, Thank you, Thank you so guys. much, sir. sir. Okay. Thank you po. Okay. Okay.